ओके, आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर वैदेही कुमारी गुप्ता। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर वैदेही कुमारी गुप्ता, इन्होंने एमडी किया है। गया ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर आरबी सिंह, गया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बोधगया, बिहार से। इनका आज का विषय है सोरा के चेहरे की विशेषता। सो डॉक्टर वैदेही, आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू IFPH हमको ऐसा मंच देने के लिए। हम अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सो टॉपिक है फेशियल फीचर्स ऑफ सोरा, यानी कि सोरा में जो चेहरे की विशेषताएं हैं उसके बारे में कि कौन कौन से फीचर्स से, चेहरे के फीचर्स से पता चलेगा कि जो डोमिनेंट मियाज्म है वो सोरा है। इंट्रोडक्शन, एक बहुत ही पुराना कहावत है दैट यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी किताब को आप उसके कवर से जज नहीं कर सकते कि वो किताब कैसा होगा। बट ये इस केस में उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि फेशियल फीचर, चेहरे का जो भी रिंकल्स वगैरह है या फिर जो भी जिस तरह का एक्सप्रेशन है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेशियल स्ट्रक्चर कैसा है, आंख कैसा है, कान कैसा है, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि किसी भी मियाज्म में वो कौन सा डोमिनेंट मियाज्म है। कोई भी पेशेंट जो वो प्योरली सोरा, प्योरली सिफिलिटिक या साइकोटिक नहीं होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो कौन सा फीचर ज्यादा है उसके बेसिस पे जो सबसे ज्यादा फीचर मिलेगा वो उसका डोमिनेंट मियाज्म हुआ। तो बहुत सारे फीचर्स है जिसमें कि एक है हेयर लाइन। ये हेयर लाइन कैसा होगा, तो सोरा का हेयर लाइन दो तरीके का हो सकता है। पहला, उसको विडोज पीक कहते हैं, जो कि इन्वर्टेड ट्रायंगल जैसा होगा, यानी कि उल्टा ट्रायंगल, जिसका कि एपेक्स नीचे की तरफ होगा और जो बेस है वो ऊपर की तरफ होगा। इस तरह का एक ट्रायंगुलर जब नॉच रहता है, जब वो बाल का गुच्छा इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में रहे फोरहेड के पास, तो उसको विडोज पीक कहते हैं। और एक दूसरा है जो कि एम शेप का। तो जब हेयर लाइन एम के शेप का होता है, वो एग्जैक्ट इतना नुकीला एम नहीं होगा, थोड़ा कर्व्ड होता है। तो अगर वो एम शेप का है तो उसको एम शेप्ड हेयर लाइन कहेंगे। widow's peak, the widow's peak is where the fringe of the hair creates a downward triangular peak with sharp point। यानी कि जो ट्रायंगुलर जो पीक होगा वो ट्रायंगुलर होगा, जो बाल का फ्रिंज है वो डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड फेस में रहेगा, जो ट्रायंगल है एपेक्स नीचे रहेगा और बेस ऊपर रहेगा। ये विडोज पीक है जो लेफ्ट साइड फिगर दिख रहा है, जिसमें कि नॉर्मल दिख रहा है कि इन्वर्टेड ट्रायंगल का स्ट्रक्चर है। और जो राइट साइड है येलो कलर का ट्रायंगल, वो शेडेड एरिया बता रहा है कि इस तरह का ट्रायंगुलर शेप में है, तो इसी को विडोज पीक बोलते हैं। और अगर इस तरह किसी में अगर विडोज पीक मिल रहा है तो वो सोरा मैजम का है। ये रियल पिक्चर है विडोज पीक का, जो लेफ्ट साइड में है उसी का जो आउटलाइन है हेयर का, उसको अगर इस तरह से डॉटेड लाइन से अगर इंडिकेट करें, जैसा कि राइट में है ग्रीन डॉटेड लाइन से, तो वो ट्रायंगुलर दिखता है। ये विडोज पीक का ओरिजिनल पिक्चर हुआ। अब विडोज पीक है क्या, तो इसका लिटिल मीनिंग, इट लुक्स लाइक अ पीक ऑफ अ विडोज हुड। यानी कि वैसा हुड, ये एक हेड ड्रेस है जो कि जनरली विडो लोग पहनती थी, यानी जो विधवा औरतें हैं वो पहनती थी। तो वो जो हेड ड्रेस होता था फॉर द सेक ऑफ मॉर्निंग, अ हेड ड्रेस particularly द डिस्टिंक्टिव हुड with a pointed piece in the front which widows wore as a hood of mourning। तो ये दुख को शो करने का ये एक ड्रेस है जिसमें कि ट्रायंगुलर पीक आगे की तरफ होता था और इसी तरह का हेयर लाइन होता है, इसलिए उस हेयर लाइन को विडोज पीक बोलते हैं। फिर एम शेप, द एम शेप इज वेयर द फ्रिंज ऑफ द हेयर लाइन मे बी राउंडेड टू फॉर्म एन एम। जब हेयर लाइन एम के शेप का होगा तो उसको एम शेप हेयर लाइन कहते हैं। तो ये एम शेप हेयर है, जो ग्रीन डॉटेड लाइन है वो उसका हेयर लाइन हुआ, उसको इंडिकेट कर रहा है, जो कि काफी हद तक एम शेप से रिसेंबल कर रहा है। तो इस हेयर लाइन को एम शेप हेयर लाइन कहते हैं। अगर इस तरह का हेयर लाइन मिल रहा है तो वो सोरा है। फोरहेड, फोरहेड स्लोप्ड होगा, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है अगर ठीक बीच से अगर कोई लाइन रहे तो उस वर्टिकल लाइन से वो थोड़ा झुका हुआ रहेगा, स्लोप्ड यानी इंक्लाइंड, थोड़ा झुका हुआ सा। और उसका भी क्राइटेरिया है कि अगर 12 डिग्री या 12 डिग्री से ज्यादा है, तो अगर 12 डिग्री से ज्यादा है तो उसको स्लोप्ड बोलते हैं। सोरा में स्लोप्ड बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्लोप्ड फोरहेड होता है, आईज भी स्लोप्ड होता है, चिन भी होता है, तो स्लोप्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फोरहेड के लिए है कि अगर वो 12 डिग्री से ज्यादा झुका हुआ है तो वो स्लोप्ड है। ये भी स्लोप्ड फोरहेड का एग्जांपल है, ये सारा सोरा में आएगा। ये और एग्जांपल्स है स्लोप्ड का। क्राइटेरिया यही है कि वो 12 डिग्री से ज्यादा होगा तभी उसको स्लोप्ड फोरहेड मानेंगे। ये रियल पिक्चर है, जो राइट साइड में फिगर है वो डॉटेड एरो है ग्रीन कलर से, तो वो जो इस तरह से इंक्लाइंड है, तो ये स्लोप्ड फोरहेड का ओरिजिनल फोटो है। आईज, तो सोरा में आईज 4 तरीके का हो सकता है। पहला डाउन टर्न को ही स्लोप्ड भी बोलते हैं, यानी कि एक तरफ थोड़ा झुका हुआ रहेगा। आई में जैसे मीडियल कैंथस एंड लेटरल कैंथस है, तो जो लेटरल कैंथस हुआ, जो बाहरी किनारा हुआ, वो नीचे की तरफ रहेगा, तो उसको डाउन टर्न या फिर स्लोप्ड आईज बोलते हैं। दूसरा है क्लोज सेट, यानी कि नॉर्मली जो आई के बीच में डिफरेंस है, जो डिस्टेंस रहता है, वो और नजदीक हो जाएगा, तब उसको क्लोज सेट कहते हैं। यानी कि जो नाक का जो ब्रिज है, उससे अगर वो ज्यादा नजदीक लगे, नाक से ज्यादा नजदीक लगे, तो वो क्लोज सेट आईज में आएगा। तीसरा है फुल लीड्स, कि जो आई है उसका बहुत एरिया जो है अगर आईलिड से कवर रहे, तब उसको फुल लीड्स कहते हैं। एंड चौथा स्मॉल, अगर बाकी फीचर से कंपेरिजन में अगर आइज साइज में छोटा है तो फिर वो स्मॉल आइज है। तो पहला डाउन टर्न आइज, इसको कि स्लोप्ड आइज भी कहते हैं। आइज स्लोप डाउनवर्ड एट अ मोर प्रोनाउंस्ड एंगल देन द फर्स्ट हाफ ऑफ द अपर लिड आईलिड। तो जो अपर आईलिड है जितना झुका हुआ रहेगा, बाद का जो लेटरल पोर्शन रहेगा वो और ज्यादा झुका हुआ रहता है, यानी कि लेटरली जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ आता है, उसको डाउन टर्न या फिर स्लोप्ड आइज कहते हैं। फिगर में है जो परफेक्ट है दैट इज नॉर्मल, एंड जब वो नीचे थोड़ा झुका हुआ है, और जो मीडियल कैंथस है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, अगर नॉर्मल से कंपेयर करें तो मीडियल कैंथस थोड़ा ऊपर है और लेटरल कैंथस थोड़ा नीचे की तरफ है, तो ये डाउन टर्न्ड आइज है। तो मीडियल कैंथस ऊपर की तरफ रहेगा और आई का लेटरल कैंथस नीचे की तरफ रहेगा। ये और एग्जांपल है डाउन टर्न्ड आइज का, जिसमें कि बहुत क्लियर दिख रहा है कि जो लेटरल कैंथस है वो नीचे की तरफ है, दोनों ही पिक्चर में जो बाहरी किनारा है वो नीचे की तरफ है, तो इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, इसको स्लोप्ड बोलते हैं। ये रियल पिक्चर है डाउन टर्न्ड आइज का। फिर क्लोज सेट आइज, when the inner canthus of each eye appear close to the bridge of the nose than average। तो जो नाक के बीच में जो ब्रिज है उसके से अगर नजदीक लगे आंख, तो उसको क्लोज सेट ऑफ आइज कहते हैं। तो उसमें नॉर्मली से थोड़ा अंदर की तरफ होगा। ये क्लोज सेट आइज है, नाक से काफी नजदीक है, अगर कंपेरेटिवली देखें तो काफी नजदीक दिखेगा। ये क्लोज सेट आइज है। अगेन नॉर्मल से जो नोज का जो ब्रिज है उससे नजदीक लगेगा, जो भी दोनों ही पिक्चर में आंख है तो वो काफी नजदीक लगेगा, उसको थोड़ा सा और दूर रहता है नॉर्मल में। जब नजदीक है तो वो क्लोज सेट आइज है एंड वो सो रहा है। फिर स्मॉल आइज, तो नॉर्मल के कंपेरिजन जब थोड़ा छोटा होगा तो उसको स्मॉल आइज बोलेंगे। इट इज अ विजुअल इंटरप्रिटेशन इन कंटेक्स्ट विद अदर फेशियल फीचर्स। तो बाकी फेशियल फीचर से कंपेरिजन में आंख कंपेरेटिवली छोटा रहेगा, फोरहेड बड़ा लगेगा, लिप्स बड़ा लगेगा, नोज बड़ा लगेगा, बट आइज छोटा लगेगा, तो स्मॉल आइज। तो अगर आइज स्मॉल है तो वो सोरा में है। सो स्मॉल आइज पिक्चर में देखें तो अगर फर्स्ट फिगर भी देख रहे हैं तो नाक कंपेरेटिवली बड़ा है, आंख के फोरहेड भी चौड़ा है, लिप्स भी, चिन भी, बट आइज कंपेरेटिवली काफी छोटा है। उस तरह से सेकंड पिक्चर में भी है कि आइज जो है वो छोटा है साइज में, तो ये स्मॉल आइज है। तो ये एक्चुअल पिक्चर है स्मॉल आइज का। तो स्मॉल आइज जब कंपेरेटिवली छोटा रहेगा, उधर से आइए, अगर साइज में छोटा रहेगा तो वो स्मॉल आइज है। उसके बाद है स्मॉल एंड डाउन टर्न आइज। यहाँ पे आंख छोटा भी है और जो लेटरल कैंथस है वो डाउन टर्न है, यानी कि नीचे की तरफ है।
इंक्लाइंड भी बोल सकते हैं, स्लोप्ड भी बोल सकते हैं डाउन टर्न आईज को। तो इस तरह से पॉइंट काउंट होता है। अगर स्मॉल आईज है तब वो 1 पॉइंट हुआ, डाउन टर्न आईज भी है तब वो 2 पॉइंट हुआ। इस तरह से सारे फेशियल फीचर्स को काउंट करते हैं, उसके बेसिस पे पूरा मार्किंग करते हैं, फिर देखते हैं कि सबसे ज्यादा मार्किंग किसका है। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा डोमिनेंट मैजम है। तो यहाँ पे अगर ऐसा आइज रहेगा तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेगा, एक स्मॉल आइज के लिए और दूसरा डाउन टर्न आइज के लिए। फिर फुल लिड्स एक्सटेंड ओवर द आई बॉल कवरिंग एन एरिया ऑफ 30% और मोर देन 30%। तो अगर आईलिड जो है आई बॉल को 30% या फिर उससे ज्यादा अगर कवर कर रहा है तो उसको फुल लिड्स कहते हैं। ये फुल लिड्स है जिसमें कि आई बॉल का मेजर पोर्शन जो है, जो कि 30% से ज्यादा रहेगा, वो कवर कर रहा है। फुल लिड्स विद डाउन टर्न आईज, इसमें लिड्स भी फुल है, आई बॉल का काफी एरिया जो है वो कवर हो रहा है लिड्स से, एंड जो लेटरल कैंथस है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे फिर 2 पॉइंट होगा, एक फुल लिड्स के लिए और एक डाउन टर्न आईज के लिए। उसके बाद है फुल लिड्स एंड स्मॉल आईज। इस फेस में आईज स्मॉल है बट लिड्स जो है वो काफी एरिया दिख रहा है। तो फुल लिड्स के लिए 1 पॉइंट एंड स्मॉल आईज के लिए 1 पॉइंट, तो इसमें फिर 2 पॉइंट होगा सोरा के लिए। नोज, सोरा में नोज 3 तरीके का होगा। या तो बम्प हो सकता है नोज पे, यानी कि उसमें उभार रहेगा थोड़ा उठा हुआ सा, डाउन टर्न हो सकता है, या फिर कर्व्ड हो सकता है। तो बम्प में होगा कि जो नोज का जो ब्रिज है वो थोड़ा उठा हुआ रहेगा, ये ऊपर में भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। डाउन टर्न में अगर टिप के नीचे जो बम्प है वो नोज के एरिया में ना होगा कि टिप ऑफ द नोज में होगा, तो नाक ज्यादा नीचे की तरफ लगता है, इसलिए इसको डाउन टर्न नोज कहते हैं। तो वैसा हो सकता है, या फिर कर्व्ड हो सकता है, यानी कि जो नोज का जो ब्रिज है नॉर्मली वो स्ट्रेट रहता है, अगर वो कर्व्ड हो जाए तो वो कर्व्ड नोज है। ये सारा सोरा में आएगा। बम्प ऑन द नोज, जनरली अगर नोज को हम हाइपोथेटिकली लाइन से अगर 3 पोर्शन में डिवाइड करें, अपर थर्ड, मिडिल थर्ड एंड लोअर थर्ड, तो जनरली इट इज लोकेटेड इन द अपर थर्ड ऑफ द लेंथ ऑफ द नोज। तो ये जो बम्प होगा वो जनरली अपर थर्ड में होता है। इन सम केसेस इट विल बी इन द लोअर थर्ड, कुछ केसेस में ये लोअर थर्ड में भी मिल सकता है। और जब उसके फर्दर होता है लाइक टिप ऑफ द नोज या फिर उसके नीचे, अ बम्प फर्दर डाउन द नोज will give an overall curved और hawkish appearance। तो हॉक के जैसा, बाज के जैसा उसका नाक लगेगा, बाज के चोंच के जैसा, तो वो हॉकिश अपीयरेंस देगा। ये नोज बम्प है इन अपर थर्ड। फर्स्ट फिगर में जो अपर थर्ड रीजन है वहां पे उठा हुआ है, पहाड़ जैसा है, तो वो नोज बम्प इन अपर थर्ड है। उस तरीके से सेकंड फिगर में भी जो नोज बम्प है वो नाक में अपर थर्ड रीजन में है। तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में अपर थर्ड में ही नोज बम्प होता है। उसके बाद है नोज बम्प इन लोअर थर्ड। इस पिक्चर में जो नोज बम्प है वो लोअर थर्ड रीजन में है, ये भी सोरा में ही आएगा। डाउन टर्न नोज, टिप ऑफ द नोज इज लोअर देन द जंक्शन ऑफ नोज टू द फेस, यानी जहां पे नाक फेस से अटैच हो रहा है वो जो जंक्शन का पॉइंट है उस एरिया से भी नीचे अगर नोज पॉइंट हो रहा है तो उसको डाउनवर्ड नोज कहते हैं। अ डेफिनेट डाउनवर्ड कर्व दैट इज कॉल्ड हुक्ड नोज और हॉकिश अपीयरेंस। तो या तो हुक के जैसा लगेगा जिस तरह से वो घुमा हुआ है, तो या तो वो हुक के जैसा लगेगा या फिर चोंच के जैसा लगेगा, इसलिए उसको हॉकिश अपीयरेंस कहते हैं, हॉक के जैसा। तो ये डाउनवर्ड नोज है, जो येलोइश लाइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि वो नीचे की तरफ कर्व्ड है। तो जब टिप नीचे रहेगा, जो ज्वाइंट है जहाँ पर नाक फेस से मिल रहा है, उस रीजन से भी जब नाक का टिप नीचे की तरफ प्रोजेक्ट होता है उसको डाउनवर्ड नोज कहते हैं, या फिर हुक्ड नोज कहते हैं, या फिर हॉकिश नोज कहते हैं। ये कर्व्ड नोज है। नॉर्मली जो सेप्टम है वो स्ट्रेट रहता है, जो ब्रिज है वो स्ट्रेट रहेगा, ये जब कर्व्ड रहता है तब ये कर्व्ड नोज है, ये भी सोरा में आएगा। डाउन टर्न विथ अ बम्प, तो जो नोज है वो नीचे की तरफ है, जो टिप है उससे नीचे की तरफ है,
इसलिए डाउन टर्न है फर्स्ट फिगर में, और उसमें बम्प भी है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेगा। उसी तरह से जो सेकंड फिगर है, इसमें भी जो टिप ऑफ द नोज है वो नीचे की तरफ है, और जो उसमें भी बम्प है अपर रीजन में, तो इस दूसरे केस में भी 2 पॉइंट मिलेगा। माउथ, स्मॉल माउथ, जैसा आईज था कि आईज स्मॉल होता है, उस तरह से जो माउथ होगा वो भी स्मॉल होगा। या फिर डेंटल आर्च जो होता है जिसपे सारा दांत अलाइंड है, वो आर्क भी स्मॉल हो सकता है। तो आईज, माउथ, डेंटल आर्क, ये सारा स्मॉल होता है सोरा में। इफ हाइपोथेटिकल लाइंस आर ड्रॉन डाउनवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द विंग्स ऑफ द नोज टू द माउथ, अ स्मॉल माउथ लाइज इनसाइड दीज लाइंस। यानी अगर हाइपोथेटिकल लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द विंग्स ऑफ द नोज, यानी कि नोज का जो आउटर एरिया है, द एलिनेजाई, उससे जब हम लाइन क्रॉस करते हैं, एक हाइपोथेटिकल लाइन, तो जो स्मॉल माउथ रहेगा, अगर वो इस लाइन के बीच में आ जा रहा है, तब उसको स्मॉल माउथ कंसीडर करते हैं। तो ये जो पिक्चर है वो स्मॉल माउथ का है। स्मॉल माउथ शोइंग द हाइपोथेटिकल लाइंस, तो जो हाइपोथेटिकल लाइंस है उस नोज के एरिया में, जो सेकंड फिगर है वहां पे हाइपोथेटिकल लाइंस है, तो उस नोज के एरिया में ये माउथ आ रहा है। अगर फर्स्ट फिगर में देखेंगे तो बाकी फेशियल फीचर्स के कंपेरिजन में माउथ कंपेरेटिवली स्मॉल लगता है, तो ये स्मॉल माउथ है। ये स्केच है स्मॉल माउथ का, जिसमें बाकी फेशियल फीचर्स के कंपेरिजन में माउथ स्मॉल है। लिप्स, थिन लिप्स, जो लिप्स होगा वो पतला होगा। इट इज अ विजुअल इंप्रेशन, वो देख के पता चलेगा कि कंपैरेटिवली वो पतला है या नहीं है। बट कुछ प्रिकॉशंस रखना होगा ये चीज नोटिस करने के लिए। लाइक लिपस्टिक कैन बी अ प्रॉब्लम, अगर वो लेडी है और लिपस्टिक अप्लाई किया हुआ है, तो हो सकता है कि जो लिप है वो थिन है या नहीं, ये पता करने में प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर वो लिपस्टिक लाइक लिप्स के आउटर लाइन से ज्यादा लगा हुआ है तो वो ज्यादा मोटा लगेगा, तो वैसे केस में इस चीज को जज करना मुश्किल है कि वो थिन लिप्स है या नहीं है। या फिर स्माइलिंग पुल्स द लिप्स मेकिंग देम लुक थिन, जब स्माइल करते हैं तो लिप्स स्ट्रेच होता है, जिसके कारण कि वो पतला दिखता है, उसके कारण भी कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए जब हम लोग लिप्स नोटिस करेंगे, लाइक बहुत सारे अलग अलग फेज में देखते हैं, तो अगर लिप्स नोटिस करना है तो वो जब न्यूट्रल फेस है, जब कोई एक्सप्रेशन नहीं है, उस समय नोटिस करना है, जिसको कि पोकर फेस भी कहते हैं, यानी एक्सप्रेशन लेस फेस। वैसे केस में ये नोटिस करना बेस्ट है, क्योंकि वहां पर स्माइल नहीं है, जिसके कारण कि वो नॉर्मल दिखेगा। उससे हम देख सकते हैं उस समय कि एक्चुअली में थिन लिप्स है या नहीं। ये थिन लिप्स का फिगर है, तो कंपैरेटिवली काफी पतला है, सो थिन लिप्स, ये सारा सोरा में आएगा। ये एक्चुअल पिक्चर है थिन लिप्स का। स्मॉल माउथ एंड थिन लिप्स, तो इसमें 2 पॉइंट होगा। एक तो जो हाइपोथेटिकल लाइन है, जो नाक से दोनों नोज का जो विंग है उससे जब क्रॉस करेंगे तो स्मॉल माउथ उसके अंदर में आता है, तो ये स्मॉल माउथ भी है। एंड जो लिप्स है वो काफी थिन है, तो यहाँ पे स्मॉल माउथ भी है, थिन लिप्स भी है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेगा। स्माइल, कॉम्पैक्ट स्माइल, द डेंटल आर्च इज स्मॉलर एंड मोर कॉम्पैक्ट, तो जो दांत का जो आर्च हुआ, जो एक आर्क बना रहा है, सारा दांत जो अरेंज है, तो वो जो एक आर्क बना रहा है वो डेंटल आर्क कंपेरेटिवली स्मॉल होता है। स्मॉल आईज है, स्मॉल माउथ है, स्मॉल डेंटल आर्च है, जिसके कारण कि वो काफी कॉम्पैक्ट होगा, बहुत क्लोज होगा एक दूसरे से, जिसके कारण उसका साइज थोड़ा छोटा होगा, ज्यादा कर्व्ड होगा। जो सर्कुलर जो हेमिस हेमिस सेमी सर्कल बनेगा, वो काफी कॉम्पैक्ट होगा, बहुत क्लोज होगा, जिसके कारण कि माउथ में काफी विजिबल स्पेस दिखता है। सो देयर इज अ स्पेस बिटवीन द टीथ एंड द इनसाइड ऑफ द माउथ, तो दांत और माउथ का जो इनर एरिया है वहां पे काफी स्पेस दिखता है। ये पिक्चर है कॉम्पैक्ट स्माइल का। जो राइट साइड का पिक्चर है वो रेड शेडेड एरिया वो शो कर रहा है कि इतना एम्प्टी स्पेस बहुत ही क्लियर दिखता है, क्योंकि आर्च छोटा है, दांत बहुत कॉम्पैक्ट है, जिसके कारण की विजुअल स्पेस काफी प्रोमिनेंट होता है और इजिली हम ये चीज देख सकते हैं। तो जो स्माइल है वो कॉम्पैक्ट स्माइल होगा। टिथ,
two front teeth. When the two front teeth look more prominent, large or forward than the teeth beside them, यानी कि बाकी टीथ के कंपैरिजन में जो स्टार्टिंग का जो आगे का जो दो दांत है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, ज्यादा लार्ज हो सकता है या फिर ज्यादा आगे हो सकता है बाकी सबके कंपैरिजन में, तो उसको टू फ्रंट टीथ प्रोमिनेंट बोलते हैं. दिस कैन बी अ रैबिट और बकी अपीयरेंस. तो खरगोश का भी दांत ऐसा ही होता है, इसलिए उसको खरगोश का दांत या फिर बक्की, उसको भी वो भी खरगोशी है, तो या फिर या तो रैबिट टीथ बोलेंगे या तो बकी टीथ बोलेंगे. टू प्रोमिनेंट टीथ जो रहेगा वो साइज में लार्ज रहेगा या फिर आगे की तरफ रहेगा. ये सोरा में आएगा. प्रोमिनेंट टीथ, फ्रंट टीथ लॉन्गर, तो बाकी जो टीथ है उसके कंपेरिजन में जो फ्रंट टीथ है वो कंपेरेटिवली साइज में लॉन्गर है. The two front teeth are considerably longer than the other teeth. ये रियल पिक्चर है जिसमें कि जो फ्रंट का दो टीथ है वो बाकी सब कंपेरिजन में थोड़ा लॉन्गर है. The two front teeth stand out from the other teeth. Stand out यानी बाकी सबसे डिफरेंट लगेगा. तो पिक्चर में सारा टीथ जो है वो एक लाइन से है, बट जो स्टार्टिंग का दो टीथ है वो थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, तो वो बाकी सबसे अलग है, डिफरेंट है, वो देख के ही पता चल रहा है. तो जब वो प्रोमिनेंट है, ज्यादा लंबा है तभी वो सो रहा है, आगे की तरफ है निकला हुआ तभी वो सो रहा है. अगर टेढ़ा है नॉर्मल से कुछ भी अगर डिफरेंट है फ्रंट का दो टीथ तब वो सो रहा है. चिन, स्लोपिंग चिन. तो चिन जो है वो स्लोप्ड होता है, आई फॉरहेड स्लोप्ड होगा, आई स्लोप्ड है, चिन स्लोप्ड है, ईयर्स भी स्लोप्ड होता है, यानी कि थोड़ा इंक्लाइंड होगा, तो उसको स्लोपिंग चिन कहते हैं. द चिन लाइज बैक फ्रॉम द माउथ. तो माउथ के काफी पीछे है चिन. हाइपोथेटिकल लाइन वर्टिकली आइदर फ्रॉम बिटवीन द आईज और अपर लिप. तो दो क्राइटेरिया है, या तो आईज के बीच से एक लाइन ड्रॉ करें तो चिन उसके काफी पीछे होगा, या फिर अगर अपर लिप से लाइन एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करें तो देखेंगे कि चिन जो है वो काफी पीछे होता है. द स्लोपिंग चिन सिट्स बैक फ्रॉम दिस पॉइंट. तो जो ये लाइन है उसके बैक में ये चिन रहेगा. जैसे इस पिक्चर में है कि जब आई और अपर लिप दोनों से जब लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो जो चिन्ह है यानी जो ठुड्डी है वो काफी पीछे है कंपेरेटिवली उस लाइन के कंपैरिजन में. ये स्लोपिंग चिन्ह है. पहला फिगर नॉर्मल है, दूसरा फिगर स्लोपिंग चिन्ह है. पहले फिगर में जब लाइन क्रॉस कर रहा है आईज के बीच से तो जो चिन्ह है वो उस लाइन पर है, तो ये नॉर्मल है. जबकि अगर हम सेकंड फिगर में देखें, स्लोपिंग चिन्ह हाइपोथेटिकल लाइन फ्रॉम बिटवीन द आईज, जब आईज के बीच से हम एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो चिन्ह काफी पीछे है. फर्स्ट फिगर में उस लाइन पर चिन्ह आ रहा है, ठुड्डी जो है वो लाइन पर है, और सेकंड पिक्चर में जो ठुड्डी है वो काफी पीछे है. तो जो सेकंड पिक्चर है वो सो रहा है क्योंकि उसमें स्लोपिंग चिन्ह है. ये स्लोपिंग चिन्ह का एग्जाम्पल है जिसमें ठुड्डी काफी पीछे है. हाइपोथेटिकल लाइन वर्टिकली फ्रॉम अपर लिप. अगर अपर लिप से भी हम देखें, क्योंकि दो क्राइटेरिया, या तो आंख के बीच से या फिर अपर लिप से, दो तरीके से देख सकते हैं. तो अगर अपर लिप से भी देखें तो जो चिन्ह है वो काफी पीछे है, नॉर्मली उस लाइन पे होना चाहिए बट उससे पीछे है, तो ये स्लोपिंग चिन्ह है, ये सो रहा है. स्लोपिंग चिन विदाउट एनी डिफाइंड बोन स्ट्रक्चर. तो जो चिन है वहां पे कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, वो इतना पीछे है कि वो ऑलमोस्ट जाकर के गर्दन से मिल जा रहा है, तो यहाँ पे कोई बोनी प्रोमिनेंस नहीं दिख रहा है, तो इसको चिनलेस भी कहते हैं. तो ऑल्सो कॉल्ड चिनलेस क्योंकि चिन जो है वो काफी नेग्लिजिबल है, उतना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन को चिनलेस कहते हैं. ईयर्स. 16 ईयर्स दो तरीके का होगा. एक तो नॉर्मल लेवल से हाई रहे तब भी वो सो रहा है, नॉर्मल लेवल से लो रहे तब भी वो सो रहा है, एंड दूसरा स्लोप्ड कि एक एंगल बनेगा, उस सर्टेन एंगल से अगर वो इंक्लाइंड रहे तब वो 16 ईयर्स है. हाइपोथेटिकल लाइन फ्रॉम द ब्रिज ऑफ द नोज हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द बैक ऑफ द हेड. यानी जो नोज का ब्रिज है उससे जब हम लाइन क्रॉस करते हैं, हाइपोथेटिकल लाइन जब क्रॉस करता है तो जो पहला फिगर है वो नॉर्मल है, जो दूसरा फिगर है वो हाई है,
और जो तीसरा फिगर है वो लो है। तो नॉर्मली जो ईयर रहेगा वो उस लाइन पर रहेगा, उससे थोड़ा सा ही ऊपर नीचे होगा। तो जो अगर हाइपोथेटिकल लाइन क्रॉस करेंगे फ्रॉम द ब्रिज ऑफ द नोज, उससे हॉरिजॉन्टली लाइन जाएगा पीछे की तरफ, सिर की तरफ। तो जो ईयर है वो उस लेवल पे रहेगा, उस लाइन पे रहेगा। तो ये नॉर्मल है, इस लाइन से काफी ऊपर है तब वो हाई है, और काफी नीचे है तो ये लो है। तो ये दोनों ही कंडीशन, हाई हो चाहे लो हो, दोनों ही कंडीशन जो है वो सोरा में आता है। ईयर्स हाई, तो जो पहला है वो ईयर्स हाई है, यानी हाई ईयर्स। हाइपोथेटिकल लाइन फ्रॉम द ब्रिज ऑफ द नोज हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द बैक ऑफ द हेड। क्राइटेरिया सेम है कि जो ब्रिज ऑफ द नोज है उससे एक हाइपोथेटिकल लाइन क्रॉस करते हैं। द टॉप ऑफ द ईयर इज विजिबली हायर देन दिस मार्क। जो ईयर का जो टॉप रीजन है वो काफी ऊपर होगा इस लाइन से। इसमें दिख रहा है कि काफी हद तक ये ऊपर है। नॉर्मली बहुत ज्यादा वो सिर्फ जो हेलिक्स है उसको कवर करता है, बट यहाँ पे हेलिक्स काफी ऊपर है, उसके अंदर जो एरिया है उसको भी कवर कर रहा है, जो ट्राइगोन होता है उसको भी कवर कर रहा है। तो ये ईयर्स हाई है। जो पहला फिगर है वो नॉर्मल है, एंड जो दूसरा फिगर है उसमें ईयर्स हाई है। पहले फिगर में सिर्फ जो हेलिक्स है वही कवर कर रहा है, उस लाइन तक है ऑलमोस्ट, जबकि सेकंड फिगर में ईयर्स काफी हाई है। पहले फिगर में जो लोअर लोब है ईयर का वो लाइन से टच कर रहा है, बट सेकंड फिगर में ईयर इतना हाई है कि वो नीचे वाले लाइन से टच नहीं कर रहा है। पहला नॉर्मल है एंड दूसरा हाई ईयर्स। ये एक और स्केच है हाई ईयर्स का, जिसमें एक कान काफी ऊपर है, वो देख के ही पता चल रहा है कि रूट ऑफ नोज से काफी ऊपर है। उसके बाद है ईयर्स लो। क्राइटेरिया सेम है। A hypothetical line from the bridge of the nose horizontally towards the back of the head। तो लाइन जो है वो लाइन उससे क्रॉस करेगा ब्रिज ऑफ द नोज से। द टॉप ऑफ द ईयर इज विजिबली लोअर देन दिस लाइन। और जो ईयर का जो टॉप रीजन रहेगा वो इस लाइन के नीचे रहेगा। हाई वाले में ऊपर था, नॉर्मल वाले में उस लेवल पे था, एंड लो वाले में नीचे रहेगा। ईयर्स लो, जब रूट ऑफ द नोज से यानी ब्रिज ऑफ द नोज है उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो ईयर फर्स्ट फिगर में बहुत नीचे है। उसी तरीके से सेकंड फिगर में देखेंगे उसमें भी जो ईयर है वो काफी नीचे है। तो ये लो ईयर्स का एग्जांपल है। ईयर्स लो, ये कंपैरिजन के लिए कि जो स्केच है उसमें भी दिख के पता चल रहा है कि जहाँ पे ब्रिज ऑफ द नोज है उससे ईयर नीचे है। उसके बाद है ईयर स्लोप्ड। तो स्लोपिंग सोरा में इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फेशियल फीचर्स है जो कि स्लोप्ड है, तो ईयर भी स्लोप्ड है। फोरहेड का था कि जब वो 12 डिग्री से है या फिर उससे ज्यादा है तब उसको स्लोप्ड फोरहेड कहते हैं। ईयर में क्राइटेरिया है 20 डिग्री का, कि अगर 20 डिग्री या फिर उससे ज्यादा अगर स्लोप्ड है तो उसको स्लोप्ड ईयर बोलते हैं। अ हाइपोथेटिकल लाइन फ्रॉम द इनर एज ऑफ द लोअर लोब ऑफ द ईयर, यानी कि जो ईयर का लोअर लोब है उससे इनर एज, उसके जो अंदर जो ईयर लोब होता है तो उसका इनर एज से अगर हम एक पॉइंट वो ले रहे हैं टू इनर एज ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द ईयर, और एक दूसरा पॉइंट ले रहे हैं ईयर का अपर पार्ट का इनर एज अंदर की तरफ, इट शुड रेस्ट जस्ट बिहाइंड दिस लाइन। तो ये अगर लाइन हम देखें तो वो नॉर्मली वर्टिकल रहता है, थोड़ा बहुत स्लोप्ड रहेगा। अगर वो 20 डिग्री या फिर 20 डिग्री से ज्यादा स्लोप्ड है तब वो स्लोप्ड ईयर कंसिडर्ड होगा। व्हेन इट इज इक्वल टू और मोर देन 20 डिग्री बिहाइंड दिस लाइन तो इस ईयर को स्लोप्ड ईयर बोलेंगे। ये स्केच एग्जाम्पल है। जो येलो एरो है फर्स्ट फिगर में वो स्लोपिंग इंडिकेट कर रहा है। उसी तरीके से जो सेकंड फिगर है उसमें भी एक स्ट्रेट लाइन है तो वो काफी स्लोप्ड है। तो ये जो सर्टेन डिग्री है 20 डिग्री उससे ज्यादा है। स्लोप्ड एंड हाई, इस पिक्चर में जो ईयर है वो स्लोप्ड भी है, यानी कि काफी इंक्लाइन भी है, 20 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन है। और अगर बेस ऑफ द नोज से देखें जो नोज ब्रिज है
उस लेवल से काफी ऊपर है। तो इस स्केच में 2 पॉइंट है, पहला स्लोप्ड ईयर एंड दूसरा हाई ईयर। तो अगर इस तरह का कान रहेगा तो उसको 2 पॉइंट मिलेगा। स्लोप्ड एंड लो दोनों ही केसेस में अगर फर्स्ट फिगर देखें तो वो स्लोप्ड है, और जो लाइन है अपर लाइन उससे नीचे है, तो स्लोप्ड भी है लो भी है। उस से सेकंड फिगर में भी सेम है कि वो स्लोप्ड है यानी इंक्लाइंड है, 20 डिग्री से ज्यादा है, और उस लाइन से काफी नीचे है। तो दोनों ही केस जो है वो स्लोप्ड है एंड लो है। यहाँ पे भी 2 पॉइंट मिलेगा। लाइन्स, सोरा में लाइन्स भी इंपॉर्टेंट है। फेस पे बहुत सारा लाइन रहेगा, लाइक फोरहेड पे रहेगा, मल्टीपल स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या फिर कर्व्ड लाइन भी हो सकता है। आई के कॉर्नर पे लाइन्स हो सकते हैं कि जो आउटर कैंथस है वहां पर से मल्टीपल लाइन्स इमर्ज कर रहा है। फिर बिलो आईज, आई के नीचे से भी लाइन निकल सकता है। बिटवीन आईज, दोनों आईज के बीच का जो एरिया है जो आईब्रो के बीच का है वहां पर से लाइन इमर्ज हो सकता है। या फिर पूरे फेस पे लाइन रहेगा, वो मल्टीपल रहेगा और फाइन रहेगा, बहुत ही पतला रहेगा। ये सारा फीचर सोरा का है। फोरहेड लाइंस, आइदर अक्रॉस द फोरहेड और इन द मिडल जस्ट अबव द आईज, या तो फोरहेड पर होगा पूरे फोरहेड में, या फिर जस्ट जो आई का जो रीजन है उसके ऊपर, दोनों आईज के बीच में जो मिडल रीजन हुआ वहां पर होगा ऊपर की तरफ, तो वो फोरहेड लाइन से या तो पूरे फोरहेड में या फिर बीच के एरिया में। मोस्ट पीपल व्हेन दे फ्रॉन और लुक सरप्राइज्ड हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड आई कैचिंग लाइंस इन देयर फोरहेड। तो जब कोई, बहुत सारे लोग जो कि फ्रॉन करते हैं, लाइक उस तरह का एक्सप्रेशन रहता है इरिटेटेड का, गुस्से का, तो जब फ्रॉनिंग होता है या फिर जब सरप्राइज है, वैसे केस में जब फोरहेड पर लाइन बनता है तो वो बहुत प्रोमिनेंट लाइन रहेगा, आई कैचिंग रहेगा, बहुत ही क्लियर दिखेगा। दे मे बी स्ट्रेट और वेव लाइक, तो वो स्ट्रेट भी हो सकता है और वेव लाइक भी हो सकता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वरी लाइन्स, जो कि ये फ्रॉनिंग से मिल रहा है, इरिटेशन से मिल रहा है, इसको वरी लाइन्स भी कहते हैं। मल्टीपल लाइन्स इन द मिडल ऑफ द फोरहेड, तो फोरहेड के ठीक बीच में मल्टीपल लाइन्स है, ये सोरा है। जो लाइन्स है वो स्ट्रेट है। मल्टीपल लाइन्स अक्रॉस द फोरहेड इन अ वेव शेप, जो पहला फिगर था उसमें सिर्फ मिडल में था, यहाँ पे अक्रॉस द फोरहेड यानी कि पूरे फोरहेड में है, और वेव शेप के जैसा है, लहर के जैसा है, तो ये भी सोरा में ही आएगा। नॉर्मल लाइन्स नियर आईज, तो आईज का आउटर कैंथस के पास, कॉर्नर के पास लाइन्स होता है। मोस्ट एडल्ट्स विल हैव लाइन्स एट द कॉर्नर ऑफ देयर आईज, स्पेशली व्हेन दे स्माइल। तो स्पेशली ये एडल्ट्स के लिए है कि जब वो स्माइल करते हैं तो आई के आउटर कॉर्नर पे लाइन्स बनता है। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड क्रोज फिट, जो लाइन बनता है वो जिससे कौवा का पंजा है, पैर है, उसके जैसा दिखता है, इसलिए उसको क्रोज फिट भी कहते हैं। तो इस तरह का लाइन बनेगा कि एक ही पॉइंट से मल्टीपल लाइन इमर्ज हो रहा है फ्रॉम द आउटर कॉर्नर ऑफ द आईज। तो ये क्रोज फिट है। जो नीचे का फिगर है वो उसी लाइन को शेडेड एरिया है, कि एक ही पॉइंट के आसपास से मल्टीपल लाइंस इमर्ज हो रहा है, और जो ऊपर का फिगर है वो विदाउट शेडेड एरिया है। और जो ये अपीयरेंस है वो क्रो के फिट के जैसा लगता है, इसलिए इसको क्रोज फिट कहते हैं। उसके बाद है लाइंस एक्सटेंडिंग डायरेक्टली डाउनवर्ड फ्रॉम द लाइंस। तो पहला जो था वो कॉर्नर से था, आई के कॉर्नर से, यहाँ पे आई के ठीक नीचे से है, जस्ट आंख के नीचे वो डाउनवर्ड, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, ये सारा सोरा में ही है। लाइंस बिलो आईज स्लैंट स्लाइटली एट एन एंगल अवे फ्रॉम लोअर लीड ऑफ द आईज। तो स्लोप्ड इंक्लाइन जो कि सोरा में बहुत प्रोमिनेंट है, जो आई का लाइंस है वो भी स्लैंट है यानी कि इंक्लाइंड है, तो ये भी सोरा ही है। तो वो स्ट्रेट ना होकर के इंक्लाइंड है, तिरछा की तरफ है, बट आंख के नीचे है। लाइंस एक्सटेंडिंग टू चिक, if very deep, these lines may extend to the cheeks. This generally occurs only when smiling. अगर ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहे ये लाइन, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आंख के नीचे से वो लाइन निकल रहा है वो क्रॉस करके चिक के में भी जा सकता है, वहां भी मर्ज हो सकता है, और ऐसा जनरली स्माइलिंग पे होता है। 2 or 3 लाइन्स बिटवीन आईज,
दोनों आईज के बीच में यानी ऑलमोस्ट फॉरहेड वाले रीजन में 2 या 3 लाइन दिखेगा। दे आर जज्ड बाय देयर डेप्थ एंड आर ऑफन सीन ड्यूरिंग द कंसल्टेशन। तो जनरली जब टेस्टिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें जब एक्सप्रेशन आता है, चेंज होता है, उसमें ये लाइंस दिखते हैं। 2 लाइंस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द आईब्रोज। तो लाइंस है बट कहाँ पे है, तो आईब्रोज से ऑरिजिनेट हो रहा है। अलग अलग रीजन है वो लाइंस के इमर्ज होने का भी। कुछ आईब्रोज से शुरू हो रहा है, कुछ 2 आईब्रोज के बीच से शुरू हो रहा है। तो ये 2 लाइन से एक्सटेंडिंग फ्रॉम द आईब्रोज, यहाँ पे दोनों आईब्रोज से एक एक लाइन इमर्ज हो रहा है। 2 लाइन्स फ्रॉम बिटवीन द आईब्रोज, वहां पे एग्जैक्ट आईब्रोज से लाइन इमर्ज हो रहा था, यहाँ पे दोनों आईब्रोज के बीच में जो रीजन है वहां पर से लाइन इमर्ज हो रहा है। 2 लाइन्स डायगोनली इनवर्ड, वो डायगोनली होगा, तिरछा होगा और अंदर की तरफ होगा। ये सारा सोरा में ही है। 2 लाइन्स अनइक्वल लेंथ, लेंथ में अनइक्वल है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक थोड़ा नीचे से शुरू हो रहा है एक थोड़ा ऊपर से शुरू हो रहा है, तो ये अनइक्वल लेंथ का रहेगा। मल्टीपल फाइन लाइन्स आइदर ऑल ओवर द फेस और इन द चिक्स, या तो पूरे फेस में ये फाइन लाइन्स मिले या फिर सिर्फ चिक्स में मिले। मल्टीपल होगा, बहुत ही पतला होगा। मल्टीपल फाइन लाइन्स स्पेशली ऑन द चिक्स, तो मल्टीपल फाइन लाइन्स है और चिक्स पे जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। स्किन freckles numerous and cover most of the surface area of the face and easily noticeable। तो सोरा में फ्रेकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मेडिसिन में फ्रेकल्स है, तो इसमें फ्रेकल्स मिलेगा, बहुत सारे एरिया में मिलेगा और फेस पे वो बहुत ही काफी एरिया जो है उसको कवर करता है और न्यूमरस होगा, मल्टीपल होगा। ये फ्रेकल्स से डॉट डॉट। कंप्लीट फेस एनालिसिस और स्टडी। इस पिक्चर में जो आईज है वो डाउन टर्न है, आंख नीचे की तरफ है, तो ये सोरा है। फिर फ्रेकल्स नॉट विजिबल ऑन फोटो, इस पिक्चर में उतना विजिबल नहीं है, बट फ्रेकल्स है तो जो जो पॉइंट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग सोरा का काउंटिंग होगा पॉइंट्स में। तो आइज के लिए 1 पॉइंट, फ्रेकल्स के लिए 1 पॉइंट। फ्रंट टीथ प्रोमिनेंट, जो आगे का 2 दांत है वो प्रोमिनेंट है, लॉन्गर है इन कंपेरिजन टू अदर्स। फोरहेड स्लोप्ड, नॉर्मल डिग्री से 12 डिग्री या फिर 12 से ज्यादा रहेगा, तो इस तरह का है ये। तो ये स्लोप्ड फोरहेड है। ईयर्स हाई, जो ब्रिज ऑफ नोज है, जो हाइपोथेटिकल लाइन क्रॉस करेंगे ब्रिज ऑफ द नोज से, उससे ये ऊपर है, तो ईयर्स हाई है। एंड चिन जो है वो स्लोप्ड है। अगर अपर लिप से भी अगर हम एक इमेजिनरी लाइन नीचे तरफ ड्रॉ कर रहे हैं तो चिन काफी पीछे है उससे कंपेरिजन में, तो स्लोप्ड चिन भी है। क्या क्या स्लोप्ड है? फोरहेड, आईज, चिन, ईयर्स, ये सब में स्लोपिंग बहुत प्रोमिनेंट है। क्या क्या स्मॉल है? तो आईज, माउथ, डेंटल आर्क, ये सारा फीचर्स जो है वो स्मॉल रहेगा सोरा में। ओवरऑल जो 12 पॉइंट है फेशियल फीचर्स का, हेयर लाइन, आईज, माउथ, स्माइल, चिन, लाइंस, फोरहेड, नोज, लिप्स, ईयर्स, स्किन एंड टीथ भी है। हेयर लाइन, हेयर लाइन में विडो स्पीक मिलेगा और एम शेप रहेगा। अगर वो इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप का है और जो एपेक्स है वो नीचे की तरफ है तो वो विडो स्पीक है। अगर वो एम शेप जैसा, हेयर लाइन काफी हद तक एम शेप का लगता है, तो वो एम शेप हेयर लाइन है। फोरहेड का बात करें तो वो स्लोप्ड होगा, तो 12 डिग्री या उससे ज्यादा रहेगा तो उसको स्लोप्ड फोरहेड बोलेंगे। आईज, आईज डाउन टर्न होगा, नीचे की तरफ होगा। आईज क्लोज सेट होगा, यानी कि ब्रिज ऑफ द नोज है उससे काफी नजदीक होगा। आईज स्मॉल हो सकता है, बाकी फेशियल फीचर से कंपेरिजन में काफी स्मॉल होगा। फुल लिड्स, जो लिड्स है वो 30% से ज्यादा एरिया अगर आईबॉल का कवर कर रहा है तो उसको फुल लिड्स कहते हैं। नोज, नोज में बम्प मिलेगा, तो अगर नोज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हाइपोथेटिकली, तो अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3, तो अपर थर्ड में होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है बम्प,
उसके बाद जो लोअर 1/3 है उसमें चांसेस होता है। उसके बाद है डाउन टर्न। यही बम्प अगर टिप ऑफ द नोज में है, वो नीचे तरफ है, और जहाँ पे नोज और फेस से ज्वाइन होता है उस जंक्शन से काफी नीचे तरफ पॉइंटेड है, उसको डाउनवर्ड टर्न्ड नोज कहते हैं। या फिर कर्व्ड, जो सेप्टम है, जो ब्रिज है, वो जब कर्व्ड रहेगा तो वो कर्व्ड नोज, ये सारा सुना में आएगा। माउथ स्मॉल रहेगा, लिप्स थिन रहेगा, स्माइल कॉम्पैक्ट होगा, जो डेंटल आर्च है वो काफी कॉम्पैक्ट रहेगा, थोड़ा स्मॉल रहेगा, जिसके कारण कि माउथ के अंदर विजिबल स्पेस दिखता है, तो कॉम्पैक्ट स्माइल होगा। टिथ फ्रंट टू प्रोमिनेंट, जो फ्रंट का जो दो टिथ है वो प्रोमिनेंट होगा। चिन या तो वो प्रोमिनेंट टिथ हो सकता है, लॉन्गर हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है, या फिर बाकी सबसे आउटस्टैंड करे, यानी बाकी सबसे डिफरेंट रहे, तो ये सारा चीज टिथ में आएगा। चिन में स्लोप्ड होगा। अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें दोनों आईज के बीच से या फिर अपर लिप से, तो दोनों ही सूरतों में जो चिन है, जो ठुड्डी है, वो उस लाइन से काफी पीछे रहेगा। नॉर्मली उस लाइन पे लाइक करना चाहिए, बट उस लाइन से पीछे रहेगा, सो स्लोप्ड चिन होगा। ईयर्स, ईयर हाई हो सकता है, यानी जो बेस ऑफ द नोज है उससे अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने पीछे हेड की तरफ, तो नॉर्मल से लेवल से अगर नॉर्मल जो है वहां पे वो उस लाइन पे लाइज करेगा, जो हेलिक्स है उस लाइन पे लाई करेगा, उस लाइन से ऊपर है तब वो हाई है, उस लाइन से काफी नीचे है तो लो है, दोनों ही केस में वो सो रहा है। या फिर अगर वो स्लोप्ड रहे, अगर वो 20 डिग्री से ज्यादा झुका हुआ रहे, तो वो स्लोप्ड ईयर्स है। उसके बाद लाइंस में, तो फॉरहेड पे लाइंस हो सकता है, या तो सिर्फ वो मिडल में हो सकता है, या तो अक्रॉस द फॉरहेड हो सकता है। शेप में भी या तो वो मल्टीपल स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, या फिर वेव लाइक पैटर्न भी हो सकता है। आईज के कॉर्नर्स में लाइन हो सकता है, इसको भी क्रोज फिट कहते हैं। बिलो लाइंस हो सकता है जो डायरेक्ट नीचे तरफ एक्सटेंड करे, या फिर थोड़ा इंक्लाइंड रहे, स्लोप्ड रहे। या फिर बिटवीन आईज हो सकता है, दोनों आई के बीच से, या तो वो आईब्रो से ओरिजिनेट होगा, या फिर दोनों आईब्रो के बीच के स्पेस से होगा, या फिर वो डायगोनली अंदर तरफ रहेगा, या फिर अनइक्वल लेंथ का होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, ये सारा चीज मिलेगा। मल्टीपल फाइन लाइंस, बहुत सारा मल्टीपल लाइन मिलेगा। फाइन रहेगा, बहुत पतला पतला लाइन रहेगा। और चिक में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, एडल्ट्स में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। स्किन में फ्रेकल्स मिलेगा, जो कि सोरा का बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। रेफरेंस, ये पूरा वेबिनार कंप्लीटली बेस्ड था ग्रांट बेंटली के होम्योपैथिक फेशियल एनालिसिस पे, जो कि बीज एंड पब्लिकेशन का है, एंड पब्लिकेशन 2022 का है। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वैदेही। आपने बहुत ही खूबसूरती से फेस के थ्रू सोरा को समझने का प्रयास किया है, और सोरा को समझने के लिए मुझे भी लगता है कि फेशियल एक्सप्रेशन को समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा सेशन आपका रहा, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे पास टाइम, अभी हमारे पास 15 मिनट्स टाइम है। किन्हीं को कोई कुछ पूछना है तो काइंडली आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्या आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर कुरूप सर, डॉक्टर कुरूप सर, आप बोलिए। राम प्रवेश जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर प्रणाम, और डॉक्टर वैदेही गुप्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत अच्छा फेशियल फीचर फिजिकल नेम ऑफ सोरा के बारे में बताई, बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। बहुत बढ़िया और शानदार जानदार जो है हिंदी में किया है फेशियल पर। लेकिन एक क्वेश्चन है कि सोरा तो रहता ही है, विदाउट सोरा, विदाउट सोरा नो फॉर्मेशन, नो नो जो है डेवलपमेंट। बिना सोरा के तो फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। तो सोरा तो मान ही लेंगे कि सोरा है, तो सोरा के साथ बहुत चीज रहता है, आप वो सवाल अलग है। बोलिए, लेकिन आप आप अपना सोरा का सवाल बोलिए, सोरा आप सोरा क्या का कहना चाहते हैं सो बोलिए। आप सर सवाल हम तो बोलिए, बता ही, कहाँ तो बता रहे हैं? सवालों सवाल में पूछ बताइए रहे हैं ना, सर। सोरा जो पूछना चाहते सोरा हैं वो पूछिए ना,
समय ज्यादा समय Yes, sir. समय जो पूछना है समय कहाँ ज्यादा ले रहे हैं भाई, आपका तो 2 मिनट। तो ठीक आप है, ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। बोलते हैं, इसीलिए म्यूट कर धन्यवाद देते हैं। सर। नहीं, हम तो बता रहे थे कि सोरा का जो आप मान लिया ऑब्जेक्टिव सिम्टम बताए हाँ या ऑब्जेक्टिव सिम्टम बताए, तो हम यही पूछना चाह रहे थे। आप तो सवालों सर पूछने नहीं दे रहे हैं, तो अब बोलिए ना, तो क्या बोलना है बोलिए ना। वो तो हमको तो आप अपने सर फियर दे देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वैदेही जी, ठीक है, बंद बहुत कीजिए। अच्छा लगा। जो फेशियल एक्सप्रेशंस पर जो आपने चर्चा किया बहुत ही अच्छा था। और फेशियल एक्सप्रेशंस एक ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स है, और इस ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स को सब्जेक्टिव सिम्टम्स के साथ में जोड़ करके भी अध्ययन करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं समझता हूँ कि आपने एक वन साइडेड अप्रोच को बताया, लेकिन ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि चलिए कम से कम फर्स्ट हैंड एक्सप्रेशन जो मिलता है आपको ऑब्जेक्टिव सिम्टम से ही आता है। और फर्स्ट हैंड एक्सप्रेशन जो है तो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन होता है, उसको हम लोगों को देख करके, लेकिन एक यहाँ पर हम लोग को शांत नहीं हो जाना है, यहाँ पर हम लोग को चुपचाप नहीं बैठ जाना है। यहाँ के बाद में हम लोगों को फिर उसका सब्जेक्टिव इम्प्रेशंस को देखना होगा और बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा। सोरा का बैकग्राउंड तो सभी में माना जाता है, लेकिन सोरा किस स्टेज में है इसको देखने के लिए दोनों को मिला करके समझा जा सकता है। इसलिए सोरा का कंप्लीट विजन आने के लिए ये जरूरी होगा कि ये चाहिए। ठीक है, और किसी को कुछ, और किसी को कुछ? किन्हीं का कोई और कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली रेज हैंड करें, या आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। हम लोगों के पास में 10 मिनट और समय है। दो दिन पहले मैंने एक लेक्चर दिया था माइज एक्टिविटीज पर, और माइज एक्टिविटीज में स्टेजेस की बात करी थी, और स्टेजेस को समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये जो सोरा का जो आपने एक स्टेज बताया, ये एक पैथोलॉजिकल स्टेज में माना जा सकता है ना। जो माइज में एक्टिविटी, माइज में कैसे शुरुआत हुआ, तो शुरुआत में तो आपका सब्जेक्टिव सिम्टम्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स नहीं होता है। इसीलिए फेशियल एक्सप्रेशंस को हम लोग सब्जेक्टिव नहीं मान करके हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव लेंगे, और माइंड में एक्टिविटी का ये पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इसको माना जा सकता है, क्योंकि पैथोलॉजी जो है डिसाइडेड है, ये फीचर्स है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो वो एक इसका फॉर्म कहलाएगा। इसलिए ये सोरा का ये जो माइंड में एक्टिविटी के अंदर में इसको हम लोग इस दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो इसको काफी समझ में आ जाता है। सर आपने जो लास्ट जो आप जिस सेशन की बात कर रहे हैं, आपने उसमें माइज्म का बताया था एक्टिव, लेटेंट और डोरमेंट स्टेज में, तो उसमें फेशियल एक्सप्रेशन का क्या रोल है? देखिए, बहुत आपने अच्छा सवाल किया दीपमाला जी। एक होता है डोरमेंट, है ना, डोरमेंट, और एक क्या बताया आपने? एक एक्टिव और लेटेंट। हाँ, एक्टिव, डोरमेंट, लेटेंट और एक्टिव, 3 स्टेज को मैंने चर्चा किया था, बहुत अच्छा आपको याद है। तो जो एक्टिव स्टेज जो है, एक्टिव स्टेज में आपको तीनों चीज दिखाई पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स और सब्जेक्टिव सिम्टम्स। लेकिन जब डोरमेंट स्टेज है तो डोरमेंट स्टेज में आपको बेसिकली आपको सब्जेक्टिव सिम्टम्स ही दिखाई पड़ेगा ज्यादा। ऑब्जेक्टिव सिम्टम वन साइडेड अप्रोच होगा, या तो आप सब्जेक्टिव देखिएगा या ऑब्जेक्टिव। लेकिन लैटेंट जो है तो इसको बीच का स्टेज कहते हैं, बीच का स्टेज, मतलब कि अब ये डोरमेंट जो सोया हुआ है अब जगने वाला है ना। हम लोग कहते हैं ना कि एक सोया हुआ आदमी और एक जगा हुआ आदमी, लेकिन बीच का जो समय होता है उसको हम लोग लैटेंट स्टेज कहते हैं। यानी कि अब वह एक चेंज में आ रहा है, एक फॉर्म बदल रहा है। इस यहाँ पर आपको मिक्स्ड फॉर्म दिखाई पड़ेगा लैटेंट स्टेज में सोरा का आपको फिजिकल भी ये ऑब्जेक्टिव भी दिखाई पड़ेगा, और ये भी दिखाई पड़ेगा। एक सवाल आया है, हाउ टू डिफरेंशिएट फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस।
बहुत अच्छा सवाल है। और चूंकि ये एक लंबा विषय है, तो मैं वैदेही जी को कहूंगा कि आप इस पर इतने 2 मिनट में या 5 मिनट में तो इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं। एक कंपैरेटिव स्टडी पर आप एक लेक्चर बनाइए। क्या वैदेही जी आप तैयार हैं? यस सर। तो आप ये सवाल का जवाब हम लोग देंगे, और चूंकि आज नहीं देंगे, डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। तो ये हम लोग ब्रीफ में समझना बहुत मुश्किल होगा, है ना। आपने लिखा है ब्रीफ में, तो ब्रीफ में समझा नहीं जा सकता है। इसको समझने के लिए वैदेही जी को मैंने रिक्वेस्ट किया। वैदेही जी बहुत ही टैलेंटेड हैं। ये आपको NIH से BHMS किया है, RBTS से इन्होंने MD किया है, तो RBTS से गया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से RBTS गया होम्योपैथिक वैदिक मेडिकल। जी, वैदिक जी RBTS से किए हैं। प्रियंका के साथ हैं, प्रियंका के पापा हैं, हम जान रहे हाँ, हैं, प्रियंका के काउंसलिंग में पापा थे। हैं। आशीर्वाद हाँ दीजिए। अच्छा, काउंसलिंग प्रियंका के आशीर्वाद साथ में दीजिए। पढ़ रही थी। आशीर्वाद तो है ये है सर, लेकिन सर एक चीज बता रहे हैं, सोरा साइकोटिक एंड सिप्लिटिक जो बता रहे हैं, वैदिक जी को बता रहे हैं कि आगे भी करेंगे। सोरा ओनली फॉर थिंकिंग, सोच ही सोना है, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। थिंकिंग इज सोरा साइकोटिक। साइकोटिक जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ का ऑर्गन एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम, इसको साइकोटिक एंड इसका सब्जेक्टिव सिम्टम अलग होगा। सिप्लिटिक डिस्ट्रॉयड ऑर्गन। तो सर यह है, वैदेही जी आगे तैयारी करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद वैदेही जी का। आगे बढ़े, खूब बढ़े। थैंक यू सर। एक सवाल है, क्वेश्चन पूछने दीजिए। कौन किनको क्वेश्चन पूछना है? सबको तो अलाउड है, सबको यहाँ पर आया है, क्वेश्चन पूछने दीजिए। किनको पूछना है क्वेश्चन? कोई है सर? डॉक्टर से सिर्फ नाम से उन्होंने नाम तो आपने दिया इंटेंट नहीं किया है। है। जो भी हो, जिन्होंने हाँ, वीडियो वो डॉक्टर राम कौन पूछ रहे अच्छा, जो हैं? सर ये बोल रहे हैं उनके लिए ये बोल रहे हैं कि उनसे पूछ। उनको बोलने दिया जाए। अच्छा, आपका ही था ये? नहीं, आपका तो नहीं था, आपका ये। हाँ सर, मेरा मेरा सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने पूछा ना, लेटेंट फेज में फेशियल एक्सप्रेशन क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन। हाँ, लेटेंट फेज में से। अब इस पर तो वैदेही जी कुछ बताएं। इन्होंने बहुत विस्तृत जानकारी दिया है, लेकिन लेटेंट फेज का बताइए, उसके बाद मैं बोलूंगा। हमको तो इतना ही पता था, जो हमको पता था हम सब बता दिए। आपने जिसका रेफरेंस दिया है, कोई वही सर, आप बताइए। जिस रेफरेंस से आपने तैयार किया, बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन है ना। Yes, उनके sir. विषय में मैं जानता हूँ, वो काफी मैच्योर्ड पर्सन हैं। और वहां पर भी आप देखिएगा, उस किताब में भी आपको पूरी तरह से, आपको इसलिए आपने नहीं बता पाया है कि लैटेंट फेज में क्या होगा। अभी दीपमाला जी, मैंने जो कहा था कि डोरमेंट स्टेज में आपको सब्जेक्टिव, यानी कि लैटेंट फेज में जो उसका कंस्टिट्यूशन, नेचुरल कंस्टिट्यूशन है, वो दिखलाई पड़ेगा। वहां पर आपका फेशियल फेस जो है, तो आप जो नहीं, फेशियल फेस का ऑब्जर्वेशन करने का मतलब क्या होता है कि वो चेंज स्टेज क्या आया। सिम्टम्स हम तभी मानते हैं जब वह परिवर्तित हो गया। तो लैटेंट स्टेज में आपको परिवर्तित नहीं भी दिखलाई पड़ सकता है, या आधा परिवर्तित दिखलाई पड़ सकता है। और लैटेंट स्टेज में फेशियल एक्सप्रेशन को समझना बड़ा मुश्किल होता है, फेशियल एक्सप्रेशन को। इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि लैटेंट स्टेज में फेशियल एक्सप्रेशन क्या होगा, डोरमेंट में क्या होगा। जो भी ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स को बेसिकली हम लोग एसोसिएट करते हैं पैथोलॉजिकल सिम्टम्स से। और पैथोलॉजिकल तो एंड प्रोडक्ट होता है, सबसे मैच्योर्ड स्टेज होता है। जब एंड प्रोडक्ट होता है, तो उसमें आपको दिखलाई पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज होना है, तो चीनी है, तो चीनी जब तक आपको लेवल पर है, तो उस समय तक आप कहते हैं कि नॉर्मल है। और नॉर्मल से वह एबनॉर्मल की ओर जाता है, तो उस समय का पेशेंट को भी कोई जानकारी नहीं होता है। और बहुत समय में शुगर आपको ये पता भी नहीं चलता है कि शुगर है कि नहीं है, लेकिन परिवर्तन वहां पर शुरू हो जाता है। इसीलिए पैथोलॉजिकल स्टेज में दिखलाई पड़ना
ये पैथोलॉजिकल स्टेज को ही हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और जो आपने दीपमाला जी आपने जो कहा कि लैटेंट में और डोरमेंट में, तो बहुत मुश्किल होगा या समझना भी इतना नेग्लिजिबल होगा कि समझ में नहीं आएगा, है ना। उसका उसको आप ऐसा कर सकते हैं कि डेवलपिंग है, जो परिवर्तन हो रहा है। तो कहा जाता है कि जो क्वांटम चेंज होता है, क्वांटम चेंज मतलब कि पूरा चेंज हो गया, चेंज हो रहा है और पूरा चेंज हो गया। तो क्वांटम चेंजेज होगा, वही आपको पैथोलॉजिकल स्टेज में दिखलाई पड़ता है। और वही फेशियल एक्सप्रेशन में, फेशियल एक्सप्रेशन या जो भी जिस पैथोलॉजी की भी बात करते हैं, वह क्वांटम स्टेज में ही दिखलाई पड़ता है। फाइनली क्वांटम माने जब पूरा एक शेप ले लेता है, एक आधार बना लेता है, उस समय ही दिखलाई पड़ता है। तो इसको हम लोगों को समझने का जरूरत है। ठीक है, चलिए, और कोई किसको कोई सवाल है? ठीक है, थैंक यू। अब हमारे पास टाइम खत्म हो गया है, पर हमारे पास अब टाइम भी खत्म हो गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वैदेही गुप्ता। दीपमाला, ये वैदेही जी, आप इसे कंक्लूड करने में इसको मैंने जो आपको होमवर्क दिया है, मैं आप समझ लीजिए, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इस पर डिफरेंशिएट बिटवीन द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ psoriasis, syphilis एंड साइकोसिस। तो कम अगेन इन February, 1 महीना का समय दे रहे हैं, फरवरी में आप आइए। ठीक है, यस सर, मैं आपका डेट फिक्स कर दूंगा। थैंक यू, एंड क्लोज डाउन करेंगे आप ये दीपमाला जी। थैंक यू डॉक्टर वैदेही। ऐसे आपका बहुत अच्छा रहा। आप ऐसे ही बार बार आप IFPH मंच पे आप आते रहे और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अब ये मंच पर डॉक्टर अंजनी को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू मैम। यू आर म्यूटेड मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। Thank you, thank you, Dr. Deepamala Sahani sir, and thank you, Hindi team. Now we are moving to English session. You have been made the host now. Okay, thank you. And you can also make your speaker the co-host. You can make now. Oh, sure, okay. sure, Dr. Shalini. Shalini is your speaker. Okay. Okay, fine. Now let's start our meeting with a silent prayer. Good evening and welcome once again to our webinar. Today is our 1230th day of continuous webinar. Thank you all the participants for your participation and enthusiasm. Thank you so much. And today's our guest is Dr. Shalini. Dr. Shalini has already taken classes. That was really a wonderful experience for us. So we are eagerly waiting to hear the next session. And Dr. Shalini is the graduation from Government Homoeopathic Medical College, Bangalore. And she has taken certificate course in children's health and gynecology and obstetrics, and certificate course in skin and venereal diseases. And she is working as a duty doctor in Homeopathy Charity Center, Nisarga Clinic, and another one clinic is Nisarga Clinic. And she's today she's going to take about thyroid problems and its homeopathic treatment. And I'm welcoming you to our session. Dr. Shalini, please. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah, hello, everyone. First of all, happy Shankranti to everyone. So this January, we are celebrating Thyroid Awareness Month. So today I'm going to discuss about the thyroid problems and its homeopathic treatment. I'll share the slides. Is it visible? Yes, visible. Yeah. So January, so every year in the month of January, the whole month from the date 1st to 31st, we celebrate it as a Thyroid Awareness Month. So the main motive of this is
the time to learn and spread the awareness about the thyroid gland, its role, its function, its disorders, and its importance for overall health. So this is the theme of Thyroid Awareness Month. See, as you all know that thyroid is a very important gland in a human body. So first we'll know what is thyroid. So as we all know, like in a very easy manner, like the thyroid gland is situated in front of our neck. So in the picture, you can see below the Adam's apple, like the white color one above is the Adam's apple, and the see, you can see the thyroid gland. It is a small, and the shape is a butterfly shaped. So you can see in the image, it is a small butterfly shaped gland. It is located in front of the neck and below the Adam's apple. This thyroid gland is responsible for producing hormones that regulate the body's metabolism. So the body's metabolism is regulated by the thyroid gland only. So metabolism means the energy which we use in our body. So the hormones influence many important functions. Means the thyroid gland produces hormones called, the hormone name is T3 and T4. The main function of this hormone is the growth, development, and to maintain the body temperature and the heart rate. So these hormones are very important in a body. When the thyroid doesn't function properly, means if the thyroid gland produces more hormones, then that is also one disorder. If it produces less hormone, then that is also disorder. So when the thyroid doesn't function properly and it causes insufficient hormone production, that is called hypothyroidism. So when the gland produces excess hormone production, which can affect the health and well-being of a person, then it is called hyperthyroidism. So hope you all understood this. It's in a very simple manner. Here you can see the structure of the thyroid gland. It's enlarged. So as I told, hyoid bone, you can see in the picture, and below that is the thyroid cartilage, which is a bluish color. And below that, you can see the thyroid gland, which is of like orange color. So the thyroid gland consists of a right lobe and left lobe, and in between you can see isthmus. The right lobe and left lobe is like the connection between the lobes is the thyroid isthmus. In between you can see, and below that is the tube which is called as trachea. So the structure of the thyroid gland, I think it's visible, no? Like the structure names I told. Once again, I'll repeat, the thyroid gland consists of right lobe and left lobe, and both the lobes are connected together through isthmus, and below that is the trachea. So now we'll see the cells of thyroid gland. See, in this picture, you can see it clearly from the top to below. The above, you can see the follicular cells, and below that you can see the blood capillaries, and below that is the thyroid follicle, you can see, and below that you can see the parafollicular cell, that is the C cell. These are the cells which is present inside the thyroid gland. Okay, so as I have already told, there are two main parts of our thyroid, the two half lobes, and the middle of the thyroid that connects the two lobes is the thyroid isthmus. The thyroid is made up of thyroid follicular cells, which is also known as thyrocytes, which creates and stores thyroid hormone. That is mainly, as I told you, it is T3 and T4. So the thyroid gland consists of thyroid follicular cells, which is also, you can see in the picture, thyroid follicular cells.
Okay, the thyroid follicular cells, which is also known as thyrocytes, which creates and it stores thyroid hormones, that is T3 and T4. The C cells which secrete the hormone, the C cells produce the hormone. The name is called calcitonin. Okay, a normal thyroid gland, its dimension is approximately 4 to 4.8 into 1 to 4.8 into 0.8 to 1.6 centimeters in size, which in sonographic volume is of 7 to 10 ml, and weight of thyroid gland is approximately it's between 10 to 20 grams. Okay, so the normal total T4 level in adults, the normal range is between 5 to 12 mg per dl. Okay, and the normal total T3 level in adults, it ranges between 80 to 220 ng per dl. And the normal TSH, that is thyroid stimulating hormone, the normal value ranges between 0.4 to 4 MIU per liter. So these are the normal values of the hormones. So if when the TSH value is above 4, then it is called hypothyroidism. Okay, and when this T3, T4 values are higher, then it is called hyperthyroidism. Hyper. That is increased hormone secretion. So now we'll see because of thyroid hormones, what and all the functions in the body takes place. So as I have already told, thyroid gland, its main action is on the metabolism, that is the growth, development, and metabolism and body temperature is regulated by the thyroid gland. The first from the top to below, if we go on, the thyroid hormone, its action on brain is it affects brain function and the mood. And its action on eye is it affects the function of the nerves and the muscles of the eyes. The next is the lungs, that it regulates the breathing rate. And on heart, it affects the heart rate and function. So on liver, it regulates the liver function. On digestive system, it affects the rate at which the energy is used and the digestion. And very importantly, reproductive system, it affects the functions of the reproductive system. On musculoskeletal system and skin, it affects the growth and development. So this thyroid gland, its action on is there, or it regulates each system of the body. Okay, so as the thyroid gland makes and releases 2 thyroid hormones, as I have already told, T3, that is called triiodothyronine, and T4, that is called thyroxine or tetraiodothyronine. The thyroid gland and the pituitary gland work together. The pituitary gland, located near the base of the brain, makes and stores and releases TSH hormone. So this thyroid gland and the pituitary gland both work together. The TSH hormone is produced by the pituitary gland. It produces and it stores. The thyroid gland produces thyroxine, that is T3 and T4 hormone. Okay. In this picture, you can see the metabolism. Like as I have already told, thyroid gland regulates the metabolism. So increased metabolism, bone formation and growth, metabolism, protein, carbohydrates and lipids, and mitochondrial biogenesis, these are all regulated by the thyroid gland. And on the brain, it affects the neurogenesis, glucose metabolism, synaptic transmission, structure of spine, cell migration and proliferation. And on neurological disorder, Alzheimer's disease, depression, autism spectrum disorder. Like if the thyroid is left untreated, then it can cause many mental, it affects the mental sphere also.
Okay, so this T3, T4 hormones, these hormones play an important role in regulation of our weight, energy level, internal body temperature, skin, hair, nail growth, metabolism, and is an important part of the endocrine system. So a thyroid gland is it regulates the endocrine system. It's very important in any human body. Okay. So next, we'll see the thyroid hormones. When the variation takes place, what are the conditions called? So you can see in the chart, it's very clearly given. In the first line, if the first line is T3, T4, TSH, and the type of thyroid. If T3 is normal, T4 is normal, and if only TSH is high, then it is called as primary hypothyroidism. So in primary hypothyroidism, we'll see only the TSH value is high. And the other hormone T3, T4 are normal. In hypothyroidism, only TSH value will be high and the T3 and T4 values are decreased. It is less. In primary hyperthyroidism, the TSH value is low and the T3, T4 values are normal. In particular hyperthyroidism, the TSH value is low and the T3, T4 values are high. And the last one is when the pituitary gland is abnormal, then all the hormones like T3, T4, TSH values are low. So this is pituitary gland abnormal. Okay. Okay. Now we'll see the types of thyroid diseases. So the first condition is called thyroiditis, means the inflammation or swelling of the thyroid gland is called as thyroiditis. And the second one is toxic multinodular goiter. This goiter is caused by iodine deficiency. It is seen in hypothyroidism. Okay, there is swelling in front of the neck, like when the thyroid gland is inflamed or swelled, then the goiter is caused. So there are many types like nodular goiter, means nodules are present inside the thyroid gland, and non-nodular goiter or diffuse goiter means it's just the swelling of the thyroid gland. If nodules are present, like lumps are present, then it is called nodular goiter. And the other types is there is a toxic goiter, non-toxic goiter, which can, if left untreated, it can cause thyroid cancer also. Dr. And Shalini, can you show the previous slide once again? Yeah. This one. Yeah, thank you. Thank you. Okay. Okay. The other conditions are Hashimoto's disease, and the other condition, as I have already told, thyroid cancer, and the other condition is called Graves' disease, that is exophthalmos, means that there is a bulging of the eyes, like the eye, the inside the eye, there is bulging, that is called Graves' disease. So these are the types of thyroid diseases. Okay, now we'll see the condition called hypothyroidism. In hypothyroidism, as I have already told, the thyroid stimulating hormone, the normal range is between 0.4 to 4. When it is increased to 6, 7, or 8, then it is called hypothyroidism. Hypothyroidism is a clinical syndrome resulting from a deficiency of thyroid hormones. There is a generalized slowing down of metabolic process. In newborn infants, it is called cretinism. In adolescent, we can see short stature, mental retardation, and there is a precocious puberty is seen. In adults, symptoms largely reversible after therapy. Means if the therapy is given, if the treatment is given, then in adults the symptoms are reversible in hypothyroidism.
Okay. Now we'll see the signs and symptoms of hypothyroidism. The first, the symptom when we see in our practice is any women who comes with the complaint of irregular periods. So that is the primary striking characteristic symptom of hypothyroidism. Then the other symptoms are there is hair fall, hair loss or hair thinning is there, and loss of eyebrow hair we can see, and there is enlarged thyroid gland is seen, and the heartbeat is slower, like the heartbeat is slower, and there is dry and coarse skin. The skin becomes very dry, and there is poor appetite. If irregular periods, if left untreated, it can lead to complications called infertility, and the motion is very hard, so that is called constipation, and there is swelling of the limbs, and the face also becomes swelling, like puffiness of face is present, and swelling of the limbs are also seen, and we can see the carpal tunnel syndrome in the nails also it is seen, and like intolerance to cold, means she feels like there is sensitivity to cold, she can't tolerate cold. So the thyroid gland does not produce, like the thyroid gland, if it does not produce enough thyroid hormone, it can cause hypothyroidism. And the other symptoms like weight gain is seen, like suddenly or gradually any female, if she starts gaining weight, so obesity, so her memory also becomes very poor, and as I have already told, intolerance to cold and feeling of tiredness. So these are the characteristic symptom hypothyroidism patient shows. Like if any patient comes to us, then we have to advise them to go for thyroid profile test, that is through the blood. So through the blood, we can find out like what is her T3, T4, and thyroid stimulating hormone, the range. Then we can start with the treatment. So now we'll see what are the causes of hypothyroidism. So what are the etiological factors for hypothyroidism? The first one is the iodine deficiency, like the salt we take, if it does not contain iodine, then it may cause hypothyroidism. And inflammatory process of the tissues or the cells of the thyroid gland, the second cause. The another is complete or partial removal of thyroid gland, means in the previous history, if she had, or the person or the patient had any thyroid problem, and if there is complete or partial removal of thyroid gland, means the hormone is not producing. The next is unfavorable environmental factors, like radioactive radiation work in a harmful production. And the next is anomalies in the intrauterine development of the organs of the endocrine system. The use of radioactive iodine for therapeutic purpose. And the next cause is drug therapy depressing thyroid function, means if they are on any other medication, any drugs, and it hampers the thyroid function, that drugs depresses the thyroid function, and damage and inflammation of the hypothalamus. In my clinical practice, some years back, I had seen one patient, a male patient, who had completely removed his thyroid gland, and he was on allopathic thyroid supplement. Then he had come to me, like in spite of taking the tablets also, like that lethargy is there, because he had the multiple nodules in his thyroid gland. So doctor advised him to get removed of the thyroid gland, and he was on thyroid supplements. So he had come to me, like in spite of taking the thyroid supplement also, like he's feeling lethargy, that weakness, that irritability, depression, those conditions he was
going through, and based on the symptoms and the case checking, I had advised him to take thyroidinum 1 mg. And like the patient felt little better after taking that medicine. The complications, sorry. Okay, now we'll see the complications of hypothyroidism. Okay, hypothyroidism has several potential complications if left untreated. The first condition is the infertility in females. And the second condition is heart problems and mental health issues. And it may cause peripheral neuropathy, mixed edema, that is the swelling of the hands and the limbs, and the goiter. These are the complications of hypothyroidism. And now we'll see how we can prevent the hypothyroidism. Okay, it is possible to avoid developing hypothyroidism. It can be prevented with a proper diet and lifestyle management. In addition, these can help in prevention of hypothyroidism, like diet rich in iodine, selenium, zinc, and if the patient is on smoking or alcoholic, advise him to stop it slowly and keep stress and anxiety under control by doing regular exercises and yoga, and advise him to stop taking self medication, and ask him to avoid if he's on any gluten or processed foods and fast food, advise him to stop it, and low exposure to environmental radiation, like if we take his history or the patient history, and if any environmental exposure to radiation is there, advise him to stop it. Okay. This is a case of a thyroid patient which came to me in the last year. A female aged around 37 years. She is a widow with 2 children, both cesarean by birth, and she had undergone tubectomy 5 years back. She presented with the irregular menstruation since 2 years. Her physical generals, by appearance, she is lean, thin, and emaciated. And by observing her, she gets irritated very easily, and she is very anxious about her health condition, about her complaints, and she is very upset also. The person is depressed, and there is weeping when alone. Like when we take the patient into consideration, and if when we bring confidence in that patient, she slowly opens up. Like if we ask, and in the waiting room when she was sitting also, I was observing her. Okay, the person remains depressed and weeping when alone. She cannot bear the heat of the sun. If she goes out, she cannot bear the heat, and she gets headache when exposed to sunlight. That is in the morning, 11 o'clock around. She gets headache on exposure to sunlight. She also have other signs, like she complains of hair fall, acne, and oily face. She was under thyroid hormone supplement on daily basis for 1 year. But when the thyroid profile showed normal results, she stopped the supplement intake herself without any expert opinion. Subsequently, her presenting complaints reappeared, and she came to me for the medicine. Okay. When we take the patient history, she had measles at the age of 8 years and was treated with allopathic medicine for that. And she also had an attack of chicken pox at the age of 12 years. She was treated for chicken pox with homeopathy.
And when we take her family history, so nothing was revealed except that allergic rhinitis from her paternal grandfather was seen. And when her menstrual cycle menstrual history was taken, she revealed that she had irregular menstruation. Her physical generals are normal. She has craving for salt. She is afraid of expressing emotions. So these are her laboratory investigation reports. Okay. The patient, her thermals is hot. So the diagnosis was confirmed by the thyroid report. She's having hyperthyroidism. And considering the above symptomatology, medicine was selected, and it was confirmed with the systematic repertorization in complete repertory using Kent's repertory. The following rubrics were selected for repertorization. That is the female menses irregular, generalities of food and drink, salt or salty food, disease, face is greasy, face eruption, acne. So on repertorial totality, the medicine which we was considered was Natrum muraticum 200, and it was followed by 15 days of SL or the placebo. And when follow-up was done, the patient was better. So the main the characteristic which helped in this case is the mental sphere, like her behavior, as she was lean, thin, emaciated, and she desires for salt, and sunlight, it causes headache. So these are the symptoms which helped us to select Natrum Mur. So it's very important for any homeopath to take the case properly and to understand it, and make the patient to open up. And when we find out the mental sphere and the characteristic and the thermal, the patient was hot, so it helped us to take the Natrum Mur, which correctly fitted in this case. So Natrum Mur, and when the follow-up was done, and the patient herself, she told like she was feeling better. And her irregular menses also is normal, it's becoming normal, and her hair fall, acne on face also, it's decreasing. We can find out, like when she came off for the follow-up, we can find out the acne was decreased. So it's very important to take the mental symptoms and the characteristic individual symptoms for any homeopath. Now we'll see the other hypothyroidism, other homeopathic medicine, which acts very beautifully. The first one is the Sepia officinalis, like used when the patient presents with the following symptoms, like when the patient is weak, slightly yellow appearance on the face or the eyes, and there is tendency to faint, especially when in cold temperature, extreme intolerance to cold seen, even in warm surroundings, increased irritability, and there is hair loss, increased menstrual flow that occurs ahead of the any schedule. Like when any schedule is there, then the menstrual flow will become increased. And there is hard stools or the constipation. An increased desire for pickles and acidic foodstuff is seen in sepia. And the another remedy is the beautiful remedy which is called as Calcarea carbonica. This popular homeopathic medicine is useful when the patient present with the symptoms of both hypothyroidism and hyperthyroidism. The patient is fat, flabby, fair person, increased intolerance to cold, excessive sweating, especially in the head, aversion to fatty foods, peculiar food habits, including a craving for eggs, chalk, pencils, lime, and increased menstruation that is also prolonged,
and is associated with the feet turning to cold. Feet becomes cold. The other remedies for hypothyroidism are Lycopodium clavatum, useful in patients who present the symptoms like physically weakened, increased irritability, excessive hair fall. The face is pale yellow with blue circles around the eyes, and there is craving for foods that are hot and sweet, acidity that is worse in the evening, gastric issues including excessive flatulence, and there is hard stools or the constipation with painful, hard, incomplete stooling. The other remedy is the graphitis. The presenting symptoms of this graphitis is the obesity, intolerance to cold, depressed, emotionally timid, indecisive, weeping, listening to music, bloated abdomen with gassy abdomen, and there is chronic constipation with hard, painful stool while passing the stool. And the other remedy is the lachesis mutus. This homeopathic remedy, lachesis, is very useful in the symptoms where there is feeling extremely hot, so inability to wear tight clothes. Around the neck, it becomes very tight for them. Generally sad with no inclination to do any work, and there is tendency to stay alone, aloof and alone. Excessive talkativeness is there. Women around the menopausal age, and the patient is very religious, you can see, and there is dreams of snakes also, and dreams of gods, suspicious. These are the characteristic symptoms of lachesis, which is usually seen in the menopausal period. Now we'll see the difference between the hypothyroidism and hyperthyroidism. It's very simple. In hypothyroidism, the thyroid gland is underactive and low hormone levels are seen. In hyperthyroidism, the thyroid gland is overactive and high hormone levels are seen. In hypothyroidism, we can see increased weight. In hyperthyroidism, we see decreased weight. The Hashimoto's thyroiditis iodine deficiency is seen in hypothyroidism, and in hypothyroidism there is Graves' disease, that is exophthalmos of the eyes, and there is thyroid nodule inflammation is seen. In hypothyroidism there is weight gain, fatigue, cold intolerance. In hypothyroidism, weight loss, rapid heartbeat, heat intolerance is there. And in hypothyroidism, there is dry skin is present in hypothyroidism. In hypothyroidism, the skin is dry. In hyperthyroidism, the skin is not dry. And in hypothyroidism, there is depression, forgetfulness, memory loss is there. In hyperthyroidism, there is increased anxiety, irritability, and nervousness is seen. In hypothyroidism, the hormonal replacement therapy is given, and in hyperthyroidism, the medications, radioactive iodine surgery is advised. So this is the difference between hypothyroidism and hyperthyroidism. So now we'll see the remedies for hyperthyroidism. As I have already discussed my case with natrum only. So in hyperthyroidism, natrum, the patient is very irritable, and she gets irritated very easily and get upset for the smaller things. The person remains depressed with weeping when alone, and it always gets aggravated when someone tries to console. This is the characteristic symptom. The person requiring this medicine feel very hot. The patient is very hot and cannot bear the heat of the sun. They suffer from severe headache when exposed to sun. An unusual craving for salt in excess is always a present in person who is recommending, who has been recommended this medicine. Another important symptom, guiding symptom of the natrum is the losing weight. In hyperthyroidism, the patient loses weight in spite of taking regular food properly at times.
the patient loses weight. Emaciation is seen. The person looks very weak, especially around the neck region. The patient feels very weak, especially in the morning when in bed. The heart rate always remains on the higher side. The heart rate is increased in hyperthyroidism. This natural medicine can also help in regularizing the menstrual cycle in women in hyperthyroidism whose menses remain suppressed for too long. The other remedy for hyperthyroidism is the lachesis. Is of great help for the hyperthyroidism who suffers from sensation of body feeling extremely hot. Such patients cannot wear tight clothes and always keep their collars around the neck open and the belt around the waist loose. For the prescription of this medicine, the mental symptoms are considered as very sad and an aversion to do any kind of work. The person does not wish to mix up with people and wants to go somewhere alone. Excessive talkativeness is a leading mind symptom of lachesis. It is also remedy for women during the menopausal age suffering from hyperthyroidism. The women complain of excessive hot flushes and palpitation. The menstrual flow is very less and the duration is also very short. Feeling of wellness during menses is an important feature for its use in women. Another leading feature is a complaint of pounding of heart or the palpitation with episodes of fainting, and worsening the condition during sleep is a prominent symptom for the use of this medicine in hyperthyroidism. The other remedy is the phosphorus. The phosphorus patient is extremely sensitive. Hair fall is seen. Phosphorus is another top remedy for hyperthyroidism. The remedy is of great help for tall and thin patients who are very sensitive to external impressions like touch, odor, light. This medicine can be used for treating long-standing diarrhea in patients of hyperthyroidism. The patient complains of very profuse and offensive stool with weakness of extreme degree. Weakness is there. Appetite of such persons increases and they feel hungry immediately after eating. Another sphere where the medicine proves to be useful in patients of hyperthyroidism is in controlling excessive hair fall, where the patient complains of falling of hair in bunches. Certain peculiar eating habits also give a hint in this, like craving for meat, salty things, cold drinks, and ice cream is seen. Another remedy is the conium maculatum. For hypothyroidism with depression, it is very useful remedy for depressed and does not take any interest in work. The patient gets irritated easily and suffers from weakness of memory. This medicine works well for patient who experience there is trembling in hands along with perspiration on hands. Conium maculatum is also useful for the cure of menstrual problems faced by women due to hyperthyroidism, where the menses appear late and that too for a short time and very scanty in nature. The menstrual bleeding is scanty in nature. As this month is Thyroid Awareness Month, in the last week, we had like a free health camp and awareness program on thyroid gland was given in schools. And it was a wonderful opportunity. Like I explained about the signs and symptoms of the thyroid, like hypothyroidism and hyperthyroidism, and the irregular menstruation, and the menstrual flow, like heavy flow or scanty flow. What are the causes? And it was a very nice interaction with the school children. So that's it. Thank you so much. Thank you, Dr. Shalini. It was really great awareness for us, and it's very clear also. Everyone can absorb that. Actually, the way you are presented, and even the very simple way you have taken to describe all these things. Very nice, wonderful presentation. And now the doctors, if you have questions, please raise your hands.
And one more thing I wanted to ask you. As you said, I have the similar symptoms like I cannot tolerate light of sun, and I'm very hot in nature. Okay. But while testing all the thyroid function test, it is normal. But while hearing the symptoms, it seems I have thyroid illness. But Okay. in the test, it is normal. Normal. Ma'am, any other symptoms you have? Other symptoms? Yeah, I am very sensitive to hot. Wherever I'm going, all the others, if they are not feeling hot, I feel hot. And I cannot, I don't stand long time in the sun, and thinning of hair. And I'm getting fat, but not because of, I don't know, I'm eating well. So I'm getting fat. I don't Okay. blame on thyroid. And headache. Headache. Yeah. Mostly sun headache. And the menstrual, not irregular menses. It's in every month, but have heavy flow. Okay. Menses is regular? Yeah, regular, but sometimes sometimes it will delay, but it happens every month. Okay. Madam, you have desire for salts? Yeah, salt and sweet, both. Salt and sweet, both. Hello? Yes. Yeah. You have desire for salt and sweets, sir? Okay. Yeah. Ma'am, desire for salt means it's a natramur patient. And is there any... I was thinking about natramur while you are describing that case. Okay, tell me. Ma'am, is there any in spite of this, like any depression or irritability or weeping tendency? Yeah, no, not always, but even though when comparing to before, I am more sensitive now. I think so. I feel like that. Before, Ma'am, yeah, it shows partial natramur only. Yeah. Natramur. But while checking the thyroid function test, it's thyroid is normal. normal. Is it so how can we understand? The symptoms are similar. Ma'am, see, your menstrual cycle is regular and there is like a little heavy flow that is normal. Yeah. But like your thyroid is normal, but the like your condition or the person, it looks like a natramur only, partial. Okay. Partial. Okay, thank you. Yeah, one dose you can just have it, ma'am. Natramur 200. One dose. Sure. I'll go for. And Dr. Ram Parvesh Shah, Doctor, please. Thank you, Dr. Shalini. Excellent session. Beautiful deals, endocrine glands, thyroid. Yeah. And New Year month, first month, January, awareness. Yeah. Gland. Very important glands in the life, both gents and female. Yeah. Very big deals, very medicine, homeopathic medicine, thyroid gland effect, very kinds of disease, heart, depression, mens, etc. Nice Thank you. presentation, excellent session. Thank you, Dr. Shalini. Or camp is a very important, spelling camp, right gland, the presentation is a very important. Thank you. Thank you, Dr. Ram Parvesh. Thank you. Thank you so much. And Dr. Danesh, are you?
Yes. Yes, Dr. Shalini, it's a very good presentation once again from you. And Thank you. as we all know that the January 24th is being celebrated as the month for thyroid problems, and we as homeopath has a duty to bring it to the notice of the public. So choosing such a subject at this juncture is really appreciable, and we are very happy to have such sessions you are choosing as per the celebrations of each and every day. So this being one of the best presentation as far as you are concerned also. And you have shown the beauty of homeopathy in thyroid problems with your right remedy. And of course, 1 out of 10 cases in every homeopathic dispensary is being a thyroid problem. And this is what we have noted because we have a lot of cases, even 1 out of 10 person having this problem nowadays, particularly more in ladies, but even gents also having this disease, these problems nowadays. And we have a lot of tests to do, and of course, whatever may be the test you do, it doesn't matter much. But what matters is the study of the person. But what I have seen is that most of the thyroid cases have their own problem with the mental stress is the #1 cause rather than any other cause. Of course, there may be it may happen during the pregnancy time itself, because a mother may have thyroid problems and she may be taking some medicine for that. And most of the gynecologists prescribe this medicine, thyroxine or some other medicine for this motherhood. And then once the mother gets pregnant, she may continue it even after delivery. And as you know, thereafter, some people used to continue the medicine, and they have to raise the potency, the power of the medicine by 50, 100 milligram like that. So if a person come to a homeopath at that juncture, we can control it in a very short time. And of course, there are a lot of stresses during pregnancy period, and that may be the reason why most of the people are nowadays getting most of the thyroid problems, because the living together by the husband and wife is nowadays they are getting very less time to share their feelings and their thoughts. They may be in two different parts. Sometimes the person may be out of the country. So the pressure undertook by the mother is a big cause for that. What's your opinion on that, doctor? Yes, sir. In my practice, also, I have seen like many women during her pregnancy, she gets like thyroid, and after the delivery, also the thyroid hormone, like hypothyroidism condition, is seen. And like many women I have seen in my practice, after delivery only they got the thyroid, like hypothyroidism mainly hypothyroidism, and they were taking the allopathic supplement, and in spite of taking allopathic supplement also, they were not feeling better, like that fatigueness was there, lethargy was there, and there was increased weight gain also in spite of taking the supplement. And when they came to me, when I take the case like properly and all, if when I give the medicine, it has worked. Like many patients with this it has worked. And in allopathic medicine, they tell like you need to take the medicine for lifelong. So in spite of it, them taking also, if the menstrual cycle is irregular, or the weakness or the depression, memory loss, irritability,
intolerance to cold also I have seen, and I have given the homeopathic medicine, but they have felt much better with the homeopathic medicine. So I would like to add a case here. Very recently, a lady of about 85 kilo, and she was unable to walk, and she was taking thyroxine 100 mg for the last 1 year. No, last 3 years, soon after the pregnancy, and her child is now about 3 years. But they are gradually increasing the medicine. What was the problem is that she was unable to move. She was unable to raise the hands even like this. So much of pain for her shoulder. So in those cases, what I did was I just took the case in detail and gave her the medicine, and then I asked her to reduce her medicine. At the time of consultation, it was 11.5 TSH, and even with the homeopathic medicine, I just asked her to continue with the 50 milligram of the thyroxine. And what happened is very recently, yesterday she came to the clinic with the TSH 3.1. Okay. Actually, this is how what I want to say is that we have to reduce the medicine gradually, because as you all know, that the hormones are being supplied by the allopathic doctor. So if you that too in a very high dose, as you know, most of the people used to start the treatment with the 12.5 milligram. Then they may go to 25 milligram, like that allopathic style of, then 50, then 75, then 100, then 200, up to 200, some are taking. So what we have to do is we have to give our right remedy along with that. Of course, I have given thyroid 3x also to along with the constitutional medicine, because she's a typical calcarea carb. So I just give her calcarea carb was the medicine. Calcarea carb one along with the thyroid 3x, because as a supplement, like we have to use this thyroid 3x in those conditions that really give the kind of confidence to her. And now she is very healthy, and she can do like this. This is the kind of exercise. So what I want to say is that, of course, you can give the right remedy, but in between, you ask the patient to do some exercise. That it does not mean that you have to spend 1 hour walking or like that, but just 15 minutes of exercise. That is it's enough for a person. But what you have to advise is you should do every day, Yeah. as as in the morning, early in the morning itself. Otherwise, and ladies may find it very difficult to do exercise. But I have seen that most of the people are doing exercise in the night, so it's just a waste. It won't do any good rather than it may do harm. What's your opinion on that? Sir, to my patient, like if any like they come, I advise them along with homeopathic medicine, diet and lifestyle changes also. Like the food intake, like they have to take fresh fruits and vegetables, and they have to avoid junk food or outside food or any bakery items also. And I advise them to do yogasana in the morning time, like any stretching exercise like Surya Namaskar or anything which they feel comfortable, like which they can do it comfortable. So I advise them. In my this natramute patient hyperthyroidism also, I advise them to do some meditation yogasana also, as she was lean and thin and losing flesh. I advised her to take more green leafy vegetables, sprouts, so that the like any deficiency in vitamins or the protein also is balanced properly. So diet, lifestyle, and exercise is advised to all the patients. Definitely, we need all those things together to win the patient, to bring the patient back to normal. And of course, we need some more presentation from you all. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So thank you, Dr. Shalini.
expecting your presentations more in our forum. Actually, the way you are taking the class is very simple. And thank you so much for joining with us. And now we are moving to the Malayalam session. So I'm inviting Dr. Shaila for moderating Malayalam session. Dr. Shaila, please. And thank you once again, Dr. Shalini. Okay. Dr. Shaila, please. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ അജിനി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് മലയാളം സെഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഒരു മുഖത്തിന്റെ ഉടമയായ ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട് ഡി സിൽവ നയിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സാ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. അപ്പോ നമ്മുടെ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സാ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഏത് വിഷയത്തിലാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഡോക്ടറെ, ക്ലാസ് തുടങ്ങും. നന്ദി, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇന്ന് ക്ലാസ് ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവാം. ഇന്നലെ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ നടക്കുക. അതിൽ പറയുകയാണ്, കുറച്ച് ആൾക്കാർ ജീസസ് ഒരിടത്ത് നിൽക്കുന്നു. കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്ന് അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് ജനം തിങ്ങിക്കൂടി നിന്ന് അകത്തോട്ട് കയറാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഓടിളക്കി ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ, ഓട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നേരെ ഇറക്കി ജീസസിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോഴൊരു തളർവാദ രോഗിയാണ്, അയാൾ കട്ടിലോട് കൂടിയാണ് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കട്ടിലോട് കൂടി ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് ഇവരെല്ലാം ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ്. വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ 4 പേര് ചേർന്നാണ് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് ജീസസ് അവരോട് പറഞ്ഞു, ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെരുമാറി കിറുകിറുപ്പായി. ഇവൻ ഇതെന്ത് പറച്ചില്ല, പാവങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത്, ഇത് ആർക്കാ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ചിന്താഗതികളൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ ജീസസ് 2 ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പാപം മോചിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എളുപ്പം, അത് ഈ മനുഷ്യനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടത്തുന്നതാണോ ഉചിതം? ഉടനെ അവർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. ഉടൻ ജീസസ് തന്നെ പറയാണ്, നീ എഴുന്നേറ്റ് നിൻ്റെ കിടക്കയുമെടുത്ത് നീ പൊയ്ക്കൊള്ളുക. ഈ ഒരു സംഭവം കിടക്കയെടുത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പോയതായിട്ടാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടു തീർന്നതിന് ശേഷം ഈ അച്ഛനൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ആ മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു, അവരൊരു അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിച്ചു. ആ മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട്. 4-ാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിൽ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് മൊത്തം 4-ാം അധ്യായം. അതിൽ പറയാണ്, ഒന്നിലും ആശ്രയമില്ലാതെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും കീഴടക്കി സർവ സുഖ സ്വഭാവങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ച് വെറും ശരീരം കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനെ പാപം ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പാപത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒന്നിലും ആശയില്ലാതെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും കീഴടക്കി
സർവസുഖാനുഭാവങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ച് വെറും ശരീരം കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനെ പാപം ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ രോഗത്തിന് നമ്മൾ ഹാനിമാൻ നമ്മൾ ഓർഗനോളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദ ഡിസീസ് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ക്യൂവേർഡ് ഇൻ എ ഡിസീസ്. നമ്മൾ രോഗം ചികിത്സിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ രോഗം ചികിത്സിക്കുന്നവർ എന്തിനെ ചികിത്സിക്കണം, എന്തിനെയൊക്കെ ചികിത്സിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യൻ ചികിത്സിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാനിമാൻ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം വായിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുള്ളി തൻ്റെ തിയറി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലെയും അവൻ്റെ സുഖാനുഭവങ്ങളെയും ദുഃഖാനുഭവങ്ങളെയും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ അവൻ്റെ ആത്മാവിനെയും എല്ലാം നമ്മൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരേ സമയത്ത് പാപത്തിനെയും മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആരാണ് ക്ലീൻ ആവേണ്ടത്? ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡോക്ടറാണ് ആദ്യം ക്ലീൻ ആവേണ്ടത്. ഡോക്ടറാണ് അവൻ്റെ മനസ്സ് ആദ്യം ശരിയായിട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത്. ഒരു ഡോക്ടറാണ് ജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു ഡോക്ടറുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു രോഗി രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണ്? സർവതോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖം ആ മനുഷ്യന് പ്രദാനം ചെയ്യണം. ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ജീവിതം മാത്രമല്ല, ആ മനുഷ്യന് പരലോകത്തിലും നമ്മളെല്ലാവരും പരലോക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഹാനിമാൻ ഇപ്പോഴുണ്ടോ? ഹാനിമാൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. മറ്റൊരു ലോകത്തുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്നും ഹാനിമാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ട്. ആത്മാവിൻ്റെ നിത്യത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ, ഈ സൗഖ്യപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ സുഖം മാത്രമല്ല, ആത്മാവിൻ്റെ സുഖം മാത്രമല്ല, അവനെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഓരോ ഡോക്ടറിനും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡയഗ്നോസിസ് എന്നാവും. അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എല്ലാ എക്സ്റ്റൻറ്റിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ എക്സ്റ്റൻറ്റിലും ആ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ ടോട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ടോട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സിംറ്റംസ് അല്ല. നമ്മൾ കുറേ സിംറ്റംസ് എടുത്ത് ഒരു 2000 സിംറ്റംസ് എടുത്തു, ആ മനുഷ്യൻ്റെ 2000 സിംറ്റംസ് എടുത്തു തീർന്നാൽ ടോട്ടാലിറ്റി ആവുന്നില്ല. ശരിക്കുള്ള റിയാലിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ടോട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഒരു 4-5 വർഷമാവും, ഒരു വയസ്സിന് എല്ലാവരും കൂടെ തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. 80 വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യൻ, നല്ല കരുത്തനായ മനുഷ്യൻ, പക്ഷെ ചെവി കേട്ടൂടാ. അയാൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ ഈ എടുത്തോണ്ട് വന്നു. ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും ചോദിച്ചാൽ കേൾക്കത്തില്ല. ഇയാൾ ആ 80ാമത്തെ വയസ്സിലും അയാളെക്കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞത്, ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞ ഇതാണ്, ഈ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ടില്ല. ഈ മനുഷ്യൻ പ്ലാവിൽ കയറും, ഈ 80ാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്ലാവിൽ കയറും. അത്രയും ശക്തനായ മനുഷ്യൻ, മസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു 4.5 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്, നല്ല പാറ പോലത്തെ സ്ഥലം. ഇതെല്ലാം ഇദ്ദേഹം വെട്ടിക്കിളയ്ക്കും. 2 ഭാര്യമാരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന്, ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കുന്നു, ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചില്ല, ഞാൻ കുറച്ച് മരുന്ന് കൊടുത്തു. ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പയ്യെ അനങ്ങി തുടങ്ങി, ശരീരമൊക്കെ അനങ്ങി തുടങ്ങി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ മനുഷ്യൻ ഏകദേശം 1 മാസം കൊണ്ട് നല്ല സുഖമായി, എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അടുത്ത ദിവസം അയാൾ ഈ തിരക്കേറിയ റോഡിൽ കൂടെ അയാൾ സൈക്കിളും ചവിട്ടി നേരെ എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിലോട്ട് വന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു, കാരണം തിരക്കേറിയ റോഡിൽ ഇയാൾക്ക് ചെവിയൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റും. ചെവിയെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാനേ ഇല്ല, 2 ചെവിയും കേൾക്കാനില്ല. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ തിരക്കേറിയ റോഡിൽ കൂടെ സൈക്കിളും ചവിട്ടി വന്നു, 80 വയസ്സുകാരൻ സൈക്കിളും ചവിട്ടി വന്നു. അപ്പം ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ മനുഷ്യനെ ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു, ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നവരോട് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ, അയാൾ നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ കൊടുത്ത മരുന്നുകൾ ഇതൊക്കെയാണ്: ഓറമെറ്റ്, പിന്നെ ആർണിക്ക, ബെൽഡോണ, മാക്ഫോസ്, പിന്നെ സ്പൈജീലിയ, കാക്ടസ്, കാർബോബേജ്, ചൈന. ഇത്രയും മരുന്ന്, കൽക്കറിയ ഫ്ലോറൂഡ.
ഇത് ഇത്രയും മരുന്നാണ് ഞാൻ ഈ മനുഷ്യന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ മരുന്നുകൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള കേസുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രോക്ക്, എല്ലാം ഞാൻ നോക്കുന്ന സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സിച്ച എല്ലാ കേസുകളും തന്നെ സക്സസ് ആണ്, ഒന്നും നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നല്ല, ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സുഖപ്പെട്ട് തീർന്നതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ആ വ്യക്തി എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഡോക്ടറെ എനിക്കൊരു അത്ഭുതം, ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന ദിവസം മുതൽ ആ മനുഷ്യൻ നടക്കുന്നത് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടു. ഡോക്ടർ ഇതുവരെ ഒരു ടെസ്റ്റും എഴുതിയില്ല, രോഗം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല, ഒന്നും തന്നെ ചോദിച്ചില്ല, മരുന്നുകൾ അങ്ങ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സുഖപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ചത്? അപ്പോൾ ഞാൻ പഴയ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുകയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടർ വളരെ ഫേമസ്, വളരെ അത്ര വലിയ പേരൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നത്, ഇവിടെ ചന്ദ്രബോസ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പേര്, മരിച്ചുപോയി. നമ്മുടെ ഐറാണിമുട്ടത്ത് അതിൻ്റെ ആശുപത്രി, ഒരു കൊച്ചൊരു ആശുപത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി പറയാണ്, ഹ്യൂബർട്ടെ ഒരാൾ വന്ന് കിടക്കുകയാണ്, ഒറ്റ കിടപ്പ് കിടക്കുകയാണ്, ആ മനുഷ്യന് എന്ത് സിംറ്റം എടുക്കും? ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ആ മനുഷ്യൻ കിടക്കുകയാണ്. അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറല്ല. ആ ഡോക്ടർ അന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളന്ന് കേട്ടു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ചികിത്സിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കും, പുള്ളി അന്ന് 3000-5000 രൂപയൊക്കെ ഒരു ഡോസ് ആഴ്സനിക് ആൽബ് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതായി. ഒരു ഡോസ് ആഴ്സനിക് ആൽബ് കൊടുത്തിട്ട് പുള്ളി 3000 രൂപ 5000 രൂപ വരെ വാങ്ങിക്കും. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ബോണ്ട് പേപ്പറിൽ എഴുതി വാങ്ങിക്കും. ഈ മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എല്ലാം ഉണ്ട്, കൊച്ചൊരു സംവിധാനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ അന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതുപോലെ മറ്റൊരിക്കൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഞാനൊരിക്കൽ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യായിരുന്നു, ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര. അപ്പോൾ ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മുകളിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നോക്കി വേണം, ഒരു 4 എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് താഴെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പയ്യെ ഇറങ്ങി തീർന്നപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ക്യാമ്പസ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോവുകയാണ്. അന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ക്യാമ്പസ് ട്രെയിനിങ് എന്നൊക്കെ, ക്യാമ്പസിൽ സെലക്ഷന് പോവുകയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ MSc സൈക്കോളജി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു റൂട്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ MSc പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ ഡോക്ടറാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇത്. അപ്പോഴും മനഃശാസ്ത്രമൊക്കെ അറിഞ്ഞു തീർന്ന് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ കണ്ട എല്ലാം പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ മാത്രമല്ല, കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ രോഗവും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിച്ചു, എനിക്കെന്താ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് യൂറിനറി കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് ഇവർ മോളേന്നൊരു വിളി വിളിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചെസ്റ്റ് പെയിന് ഉള്ള കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെണ്ണും അങ്ങ് അന്തം വിട്ട് രണ്ടുപേരും കണ്ണു പിടിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ ആളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, വേണോ അറിയണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയ്യോ വേണ്ട, അറിയണ്ട, പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ മുഖത്തും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളത് കണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ, രോഗം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു ഹോമിയോപ്പതിക് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അവർക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാൻ കഴിയണം, ഒറ്റയടിക്ക് നോട്ടത്തിൽ തന്നെ. അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് ചെക്ക് ചെയ്യണം, എല്ലാം നോക്കണം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാ ഡിസീസുകളും തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തും ശരീരത്തിലും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ ശാലിനി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് നോക്കി തീരുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആണോ, അതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു നല്ലൊരു ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ പയ്യെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷെയർ സ്ക്രീനിലോട്ട് പോവാം. ഞാൻ അന്ന് ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട്
യേശു തളർവാദ രോഗിയോട് പറഞ്ഞു, മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏതാണ് എളുപ്പം? തളർവാദ രോഗിയോട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്കയും എടുത്ത് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതോ? ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്കയും എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോവുക. തൽക്ഷണം അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയും എടുത്ത് എല്ലാവരും കാണുക പുറത്തേക്ക് പോയി. എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു. ഇതുപോലൊന്നും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം. ഞാൻ നേരത്തെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മറ്റെൻ്റെ മെഡിസിന് കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓറമെറ്റ്, ആർഡിക്ക, ബെൽഡോണ, മാക്ഫോസ്, പിന്നെ സ്പൈജീലിയ, കാക്ടസ്, കാർബോബേജ്, ചൈന, കൽക്കേറിയ ഫ്ലോർ. ഇത്രയും മരുന്നുകളാണ് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പഴയ ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് കടന്നു പോകാം. ദ വിക്ക്ഡ്നെസ് ഓഫ് മാൻകൈൻഡ്. വെൻ മാൻകൈൻഡ് ഹാഡ് spread all over the world and girls were being born, some of the heavenly beings saw that these girls were beautiful, so they took the ones they liked. Then the Lord said, I will not allow people to live forever. They are mortal. For now on they will live no longer than 120 years. In those days and even later, there were giants on the earth who were descendants of human women and the heavenly beings. They are the great heroes of famous men of long ago. മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മഹാഭാരതമൊക്കെ വായിച്ചിരുന്ന അതിനകത്തൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാണാം. ഭീഷ്മറിന് 700 വയസ്സ്, ദ്രോണറിന് 600 വയസ്സ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെ ആയുസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം ദൈർഘ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബൈബിളിൽ നോക്കി തീർന്ന നോഹയ്ക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ 500, 700 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 964 വയസ്സ് വരെ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ബൈബിളിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, സ്ത്രീകൾ വളരെ സുന്ദരിമാരായി കണ്ട് സ്വർഗലോകത്ത് നിന്ന് ഹെവൻലി ബീയിങ്സ്, അവർ സ്ത്രീകൾ സുന്ദരികളാണെന്ന് കണ്ട് ഭൂമിയിൽ വന്ന് അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായി എന്ന് ബൈബിളിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ധാരാളം മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര വീരശൂര പരാക്രമികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിവിടെ മഹാഭാരതത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇവർ ഹെവൻലി ഗന്ധർവന്മാർ വന്ന് ഭൂമിയിൽ വന്ന് മക്കളുണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അവർ പൂർവികന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ തീരുമാനിച്ചു, മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് 120 മതി, അതിൽ കൂടുതൽ വന്ന് ഇവർ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അങ്ങനെ ഏജ് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് 120 ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് 120 കുറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര തരം സെൽസ് ഉണ്ട്. സെൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ 38 ലക്ഷം സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് 38 ലക്ഷം സെല്ലുകൾ രൂപം കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം 3 ബില്യൺ 38 ബില്യൺ എങ്ങാണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ 38 ലക്ഷം സെൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. ഈവൻ ഒരു സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പോലും പഠിക്കാനോ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും ഇന്നുവരയ്ക്കും അറിയത്തില്ല. ഒരൊറ്റ സെല്ല് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു, അതിൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെ, അതിന് ജീവൻ എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള സൈറ്റോളജി നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സൈറ്റോളജി ഒരു സെല്ലിനെ പോലും അറിയാത്ത മനുഷ്യനാണ് ലോകത്തുള്ളത്. What are the 11 types of cells in the human body? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ 11 തരം ടൈപ്പ് സെൽസ് ആണുള്ളത്. There are hundreds of types of cells, but the following are the 11 most common. സാധാരണ നിലയിലുള്ള 11 സെൽസ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ധാരാളം വേറെ ഉണ്ട്. സ്റ്റെം സെൽസ്, പ്ലൂട്ടോപ്പൊട്ടൻസ് സ്റ്റെം സെൽസ്, ബോൺ സെൽസ്, കളേർഡ് സ്കാനിങ്, ഇലക്ട്രോൺ micrograph of a freeze structured osteocyte surrounded by bone cells, blood cells, muscle cells, fat cells, skin cells, nerve cells, endothelial cells. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്രയും സെൽസുകളുണ്ട്. ചിലർ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ മറ്റേ ഈ
നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് പൊതുവെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്നൊക്കെ ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കാണ് ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് അറിയാവുന്നത്? ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ലിനകത്ത് ഒരു രോഗശാന്തി ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇങ്ങനെ പറയാം. നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളും മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സുഖപ്പെടുന്നു. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മാത്രമേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിങ് നമുക്കെന്നല്ല, ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും അറിയത്തില്ല. അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞത് കടുകോളം, അറിയാത്തത് കടലോളം. നമുക്കറിയാത്ത ഹിഡനായിട്ടുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങളാണ് ലോകത്തുള്ളത്. നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാവുള്ളൂ, എല്ലാ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ സെൽസാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. സ്പേം സെല്ല്, എഗ് സെല്ല്, റൂട്ട് ഹെയർ സെൽ, സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽ, വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ, റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ, മസിൽ സെൽ, നെർവ് സെൽസ്. ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ എത്ര ആയുസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം നമ്മളൊരു ഹീലിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് ഇസ്നോഫിൽസിൻ്റെ, ബേസോഫിൽസ്, ന്യൂട്രോഫിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10 hours മുതൽ 10 മണിക്കൂർ മുതൽ 3 ദിവസമാണ്. സ്റ്റൊമക് ലൈനിങ് സെൽസ്, നമ്മുടെ കുടല് ദഹന അതെല്ലാം ല്യൂമൻ എല്ലാം വരുന്നത് 2 ദിവസമാണ് അവിടുത്തെ സെൽസിൻ്റെ ആയുസ്. സ്പേം സെൽസ്, നമ്മുടെ സെക്ഷൽ സെൽസിൻ്റെ 2 മുതൽ 3 ദിവസം വരെ. കോളൻ സെൽസ് 3 മുതൽ 4 ദിവസം വരെ. എപ്പിത്തീലിയൽ ഓർ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ 1 വീക്കോ അതിൽ കുറവോ. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് 10 ദിവസം. സ്കിൻ എപ്പിഡെർമൽ സെൽ 2 ദിവസം മുതൽ 4 ആഴ്ച. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്കിൻ ഡിസീസുകളൊക്കെ വന്നു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 1 മാസമൊക്കെ, ഏകദേശം 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സ്കിന്ന് ഊരിപ്പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, സോറിയാസിസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം സ്കിന്ന് ഫോം ചെയ്യുകയും ശരിയല്ലാത്ത സ്കിന്നായതുകൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യം കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ലിംഫോസൈറ്റ്സ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡിലുള്ള ലിംഫോസൈറ്റ്സ് 2 മാസം വരെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്, മോർ ദാൻ എ ഇയർ ചിലത്. പിന്നെ റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസൽസ്, റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് നമ്മുടെ RBC 4 മാസം വരെ 120 ദിവസം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കും. മാക്രോഫേജസ് months and years. Endothelial cells months and years. Pancreas cells 1 year or more. Bone cells 25 വർഷം മുതൽ 30 വർഷം വരെ ബോൺ സെൽസ് ജീവിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ബോൺ സെൽസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കി തരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാൾ ജീവിക്കുന്ന ബോൺ സെൽസ് ആണ്. പിന്നെ വേറെയും ചില സെൽസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിലോട്ടും പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കണക്കുകൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു തന്നാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനകത്ത് എത്ര സമയത്തിനകത്ത് മാറ്റം വരും എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും. നമുക്കൊരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു തീർന്നാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഷെഡ് ചെയ്ത് പോകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം, എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹീൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകൾ നമ്മളെപ്പോഴും പഠിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് കഴിയും, മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് അവരോട് പ്രോഗ്നോസിസ് പറയാനായിട്ട് കഴിയും. ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സെല്ല് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദ സെൽ സൈക്കിൾ കണ്ടെയ്ൻസ് 4 stages. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെയൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. phase 1, phase 2, gap, phase and mitosis, phase 4. ഇങ്ങനെ 4 stages. For most human cells, a single cell cycle takes approximately 24 hours. 24 മണിക്കൂർ എടുക്കും. How many human cells are made in 24 hours? നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര സെല്ലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്? According to biologist Ron Sander and Ron Milo of the Weizmann Institute of Science in Israel, your body replaces around 330 billion cells per day. At that rate, your body is making over 3.8 million new cells every second. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് നോക്ക്. 333 ബില്യൺ, 330 ബില്യൺ.
അതായത് 33 കോടി ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്ക്. കറക്റ്റാണോ എന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയാൽ ശ്രമിക്കുക. ഇത്രയും സെൽസ് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ? നമ്മളൊന്നും അറിയാതെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കൃത്യമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേ മനുഷ്യൻ എത്ര വിലയുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇത്രയും പ്രോസസ്സിങ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യൻ എന്തുമാത്രം വാല്യുബിളാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ദൈവം അത്ര ഇതായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു മനുഷ്യനെയും നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു മനുഷ്യനും പണ്ഡിതനെന്ന് അഹങ്കരിക്കാനും പാടില്ല. ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പണ്ഡിതനാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഏറ്റവും വലിയ മൂഢനാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ധാരാളം. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കിടക്കാം. ഹൗ ഓൾഡ് ഇസ് ദ ബ്ലഡ് ഇൻ യുവർ ബോഡി? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ബ്ലഡ് സെൽസ് ഹാവ് എ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് അബൌട്ട് 120 days ആൻഡ് the body constantly makes a new red blood cells in the bone marrow, but it still takes time to regenerate the cells, so you can't donate blood every day. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില അസുഖങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഒരു അസുഖമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ പൈൽസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ, ചിലർ ഈ ബ്ലീഡിങ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതൊരിക്കലും ചെയ്തുകൂടാ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരിക. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലീഡിങ് നമ്മളെ ഉണ്ടായിത്തീർന്നാൽ അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് പൊട്ടി ബ്ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്ന് അവ ഇരിക്കും തോറും ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുന്നിരുന്നാൽ അത്രയും ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അത്രയും ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പറയുകയുണ്ടായി. ഹമാമലീസ് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വീനസ് ബ്ലഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 15 ഡ്രോപ്പോ 20 ഡ്രോപ്പോ നമുക്ക് ഹമാമലീസ് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ വിട്ടുപോയെന്നോ അറിയില്ല, ഞാൻ അത് മൊത്തം കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കൽക്കേറിയ കാർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. കൽക്കേറിയ കാർബും നല്ല അവിടുത്തെ ഇൻഫ്ലമേഷനും ഇതെല്ലാം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് 1 CM വരെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇതെല്ലാം ചുരുങ്ങും, പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൽക്കേറിയ കാർബ്. ബാക്കിയുള്ള മെഡിസിൻസൊക്കെ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്ലഡ്. ഇനി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് WBCയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ. About 12 to 20 days. White blood cells are also called leukocytes. They are irregular and colorless cells with a nucleus. They protect the body from infections and foreign particles. The lifespan of WBC is about 12 to 20 days. നമ്മൾ ഈ 10-20 ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് 3 ആഴ്ച ടൈം. ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് 3 ആഴ്ച ടൈം പറയാറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ WBCയിൽ നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 3 ആഴ്ചത്തെ ടൈം നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടാം. ഇത്ര 3 ആഴ്ച കൊണ്ട് വ്യത്യാസം വരും. ഒരു RBCയിൽ ഒരു അനീമിയ കേസാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 4 മാസം പറയാം. ഒരു 4 മാസം കഴിച്ച് തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. പലപ്പോഴും നമുക്കിപ്പോൾ WBC ആയിരുന്നാലും RBC ആയിരുന്നാലും RBC ഒക്കെ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന് മെഡിസിൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ആദ്യം പറയാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന്. പിന്നെ ഞാനായിട്ട് അത് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അല്പജ്ഞാനം അവിടെ വിളമ്പേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത്. കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും തന്നെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അറിവുള്ള ഡോക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ മേഖല വിട്ടുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത്. സോറി. ഇനി അടുത്തത്, വിച്ച് ഓർഗൻ ഡൈസ് ഫസ്റ്റ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏത് ഓർഗനാണ് പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ the brain and nerve cells require a constant supply of oxygen, will die within a few minutes. Once you stop breathing, the next to go will be the heart, followed by the liver and the kidneys and pancreas, which can last for about an hour. Skin, tendons, heart valves and corneas will still be alive after a day. ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരെ സ്കിന്ന്, ടെൻഡൻസ്, ഹാർട്ട് വാൽവ്സ് ആൻഡ് കോർണിയാസ് വിൽ സ്റ്റിൽ ബി alive after a day.
ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ പണ്ട് വെടിയേറ്റ് 29 വെടിയാണ് ബുള്ളറ്റാണ് ശരീരത്തിലിരുന്നത്. രാവിലെ 8 മണിക്ക് വെടികൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് 12 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡ്യൂ ടു ഷോക്ക്. ഇത് കേട്ട പലരുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചു. അവർക്ക് വെടിയേറ്റെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഡ്യൂ ടു ഷോക്ക്. മരണം എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നാൽ, മരണം ബ്ലഡ് 20%-ലേറെ ബ്ലഡ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മരണം സംഭവിക്കാം. മരണം സംഭവിക്കുന്നതിന് ബ്ലഡ് ലോസ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ചു. വെടിയേറ്റത് സെക്കൻഡറി തിങ്. ആദ്യത്തെ ആ വെടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അത് വേറൊരു ഭാഗമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഇന്ന കാരണങ്ങളാൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി. ആ ബ്ലീഡിങ് മൂലമാണ് മരിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, സാധാരണ മരണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അഥവാ മരണം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം 3 മണിക്കൂറിനകത്താണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം. 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. സൊമാറ്റിക് ഡെത്ത് കഴിഞ്ഞ് മോളിക്കുലർ ഡെത്തിലോട്ട് പോയി തീർന്നതിന് ശേഷമേ ഒരു കേസ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് നെർവ് സെൽസ് റിക്വയർ എ കോൺസ്റ്റന്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് വിൽ ഡൈ വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ്. ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ഒരു പെണ്ണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ, 4 വയസ്സായ കുഞ്ഞിനെ കഴുത്തും ഞെരിച്ച് കൊന്നിട്ട് ഒരു സൂട്ട് കേസിലകത്താക്കി അവൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സംശയം തോന്നി. ഓട്ടോ അല്ലാണ് അവൾ പോയത്. അവൾ ആ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ഫോൺ നമ്പർ എടുത്ത് പോലീസ് തൂക്കി തീർന്നപ്പോൾ സൂട്ട് കേസിനകത്ത്, അവളുടെ ബ്രീഫ് കേസിനകത്ത് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ, 4 വയസ്സായ കുഞ്ഞിനെ. നമ്മളിപ്പോഴും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്തുമാത്രം വാല്യുബിളാണ് മനുഷ്യൻ. ഇന്ന് ലോകം മറ്റൊരു വഴിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള എന്താണ്? എങ്ങനെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നു? സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പം അത്രയേറെ മനുഷ്യൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, പാപം. ജീവിത സുഖത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു തീർന്നാൽ, മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു തീർന്നാൽ അവൻ എന്തും ചെയ്യും. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിന് പിന്നിൽ മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട്. ആ ലോകം, നമ്മൾ നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിത്യതയിൽ. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 വർഷം 20 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് തീർന്നു പോകും. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളില്ല, ആത്മാവില്ലാത്ത. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഹാനിമാൻ അത്രയേറെ വീക്ഷണത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഫിലോസഫി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പലപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ പോളിക്രസ്റ്റുകൾ, നമുക്കൊരു 10-25 പോളിക്രസ്റ്റുകൾ, അത് ഏത് കൊടുത്തിരുന്നാലും എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരല്പമെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരും. കാരണം എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു ഡോസേജ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ കഴിവൊന്നുമല്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവുണ്ട്. ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറയുണ്ടായി, വേറൊരു അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മുടി കൊഴിച്ചിലിനെ കണ്ട് ചികിത്സിച്ചാണ് പെട്ടെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പൈൽസ് എല്ലാം മാറിയത്. നമ്മളറിയാതെ ഒരുപാട് ഹിഡൻ ഹീലിംഗ് പവേഴ്സ് മെഡിസിനുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരാളിന് ഇതുപോലെ ഇതിന് ആണിരോഗത്തിന് കൊടുത്തതാണ്. ആണിരോഗത്തിന് ആൻറ്റിക്രോഡാണ് കൊടുത്തത്. നമ്മൾ ഈ ആണിയിലോട്ട് നോക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇതെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയി. എന്താണ്? വാട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വാട്സ് എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഹീലിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാറ്റേണിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ആദ്യം വരുമ്പോൾ ആദ്യമേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റിലത്തെ ഒരു കണ്ടീഷന് സ്റ്റേജ് അങ്ങ് മാറ്റും. പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുന്നു. ചില ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല. ഓരോരുത്തർക്ക് നമുക്ക് നോക്കി തീർന്നാൽ ഈ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകൾ പല രീതിയിൽ വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും വിജയിക്കുന്നുണ്ട്, ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വിജയിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് കേസുകൾ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹോമിയോ മരുന്നിൻ്റെ വ്യാപ്തി, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വ്യാപ്തി അതിൻ്റെ ചികിത്സിക്കാനായിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ബ്രെയിൻ സെൽസ് ആദ്യം നശിക്കും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹാർട്ട്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിവർ, ദെൻ ദ കിഡ്നീസ് ആൻഡ് പാൻക്രിയാസ് വിച്ച് ക്യാൻ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ആൻ അവർ. 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ കിഡ്നിയും പാൻക്രിയാസും ഒക്കെ നശിക്കും. സ്കിൻ ആൻഡ് ടെൻഡൻസ്, ഹാർട്ട് വാൽവ്സ് ആൻഡ് കോർണിയാസ് വിൽ സ്റ്റിൽ ബി അലൈവ് ആഫ്റ്റർ എ ഡേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കണ്ണൊക്കെ അവർ 24 മണിക്കൂറിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ചില കണ്ണുകളൊക്കെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെയൊക്കെ കണ്ണ് അവർ
എടുക്കുന്നു, ഇത്ര മണിക്കൂർ വരെ അതിനകത്ത് ജീവനുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ പിന്നെ അത് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഓർഗൻ ഗ്രോസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്? The liver, although some patients who have a diseased portion of the liver removed are unable to regrow the tissue and end up needing a transplant. Researchers from Michigan State University believe blood clotting factor fibrinogen may be responsible. Wait a second. ഇപ്പം ലിവർ സെൽസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും ലിവർ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരുന്നത് വേറൊരു അവസ്ഥയിലാണ്. അത് സാധാരണ പെട്ടെന്ന് റീഗ്രോത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. വാട്ട് കീപ്സ് ഹ്യൂമൻ സെൽഫ് അലൈവ്? All cells need oxygen, but brain cells need it even more. If your brain cells do not have oxygen for several minutes, they begin to die. Even if your body survives for 5 or more minutes without oxygen, you may have brain damage because of the brain cells died when they did not get the oxygen they needed. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏകദേശം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60% ഓക്സിജനും ബ്രെയിൻ്റെ വർക്കിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എനർജി. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ വേറൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. Why did HeLa cells survive? 3 HeLa cells are immortal, meaning they will divide again and again and again. This performance can be explained by the expression of an overactive telomerase that rebuilds telomeres after each division, preventing cellular aging and cellular senselessness and allowing perpetual divisions of the cells. ഒരു ഹീല സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നാണ്. ഹെൻറിറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നും 1951 അവരുടെ ക്യാൻസർ സെൽസ് പരിശോധിച്ച് അവരുടെ എടുത്തപ്പോൾ ബയോപ്സി എടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഹീല സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസ്, അതായത് ഹീല സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പേര് തന്നെ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ 2 അക്ഷരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഹീല സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഈ സെൽസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ സെൽസ് ഇമ്മോർട്ടൽ, നശിക്കാത്ത സെൽസ്, വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സെൽസ്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പറയുന്നത്. ക്യാൻസർ സെൽസ് അത് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ മെഡിസിന് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സെൽസിൻ്റെ ഏതാനും ചിത്രങ്ങൾ കാണാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര മനോഹരമായിട്ടൊക്കെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കണ്ടിരുന്നിട്ട് ചിലർ പറയും നിരീശ്വരവാദി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഡു സെൽസ് ഹാവ് ഡെത്ത്? സെൽസിന് മരണമുണ്ടോ? നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മരിക്കാത്ത സെൽസ്, ചില സെൽസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റെം സെൽസ്. അത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് എംബ്രിയോയിൽ ഇരുന്ന പോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചില സെൽസാണ്. പിന്നെ ഈ സെൽസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ സെൽസ് ഹീല സെൽസും മരണമില്ലാത്ത സെൽസ് എന്നാണ് സാധാരണ പറയുന്നത്. സെൽസ് ക്യാൻ ഡൈ ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഡാമേജ്ഡ്, ബട്ട് മോസ്റ്റ് സെൽ ഡൈ ബൈ കില്ലിംഗ് ദംസെൽഫ്. There are several distinct ways in which the cell can die. Some occurs by organized, programmed process. നമ്മുടെ ഓരോ സെല്ലിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ മരണമടയും. അതിന് തന്നെ സെൽഫായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിടുമ്പോൾ അവൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ അവൻ മരിച്ച് ചത്ത് മറ്റൊന്നായിട്ട് രൂപം കൊള്ളും. നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ലിവറിലാണ് നമ്മൾ ഹീമോലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത്. എന്തിൽ നമ്മൾ RBC ഹീമോഗ്ലോബിൻ എല്ലാം
120 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മരണപ്പെടേണ്ടതാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത്തിരി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ നാൾ ജീവിച്ചിരുന്ന എന്താണ് ഗുണമുണ്ടോ ദോഷമാണോ? 120 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതിന് ശേഷം RBC ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ? ദോഷമാണ്. ഈ വയസ്സായ പാർട്ടികൾ ഇറങ്ങി നടന്ന് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കും ശരീരം മൊത്തം. അവിടെ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവില്ല, അകാരണമായിട്ട് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകുന്ന ആ വ്യക്തികൾക്ക് നമുക്കൊരു മരുന്നുണ്ട്. ആ ഹീമോലൈസിസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി, ചാകേണ്ട സമയത്ത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹോമിയോ മരുന്നുണ്ട്. ഏതാണെന്നറിയോ? കൽക്കേറിയ സൾഫ്. കൊടുത്തു തീർന്നാൽ ആദ്യം പെട്ടെന്നൊന്ന് ചൊറിച്ചിൽ കൂടും, പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ചൊറിച്ചിൽ കുറയും. ഭയങ്കര എഫക്റ്റാണ് കൽക്കേറിയ സൾഫ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നാൽ അകാരണമായിട്ട് വരുന്ന ചൊറിച്ചിൽ ഈ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ കറങ്ങി കിടക്കുന്ന RBC അവിടെ ലോക്കൽ ഇറിറ്റൻസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ സമയത്ത് കൽക്കേറിയ സൾഫ് നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. കൽക്കേറിയയും സൾഫും അത് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണല്ലോ കൽക്കേറിയ സൾഫ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സൾഫർ നമ്മൾ ചൊറിക്ക് സാധാരണ അവിടെയും സൾഫറിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ സംഗതി മാറാനായിട്ട്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് സൾഫർ ഡോസേജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന. സൾഫർ നമ്മൾ ഒണ്ണമാണ്, ഞാൻ സാധാരണ സൾഫർ ഒണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഒണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പച്ചവെള്ളം പോലെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. ഒരു ഗുളികയിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് മെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുളികയാണ് ഞാൻ ചികിത്സിക്കുന്നത്. ഒരു ഗുളികയൊക്കെ വെച്ച് ചികിത്സിക്കും. ഒരുപാട് വർഷം ഞാൻ സൾഫർ ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. 10-25 വർഷത്തോളം എൻ്റെ ആശുപത്രിയിൽ സൾഫർ ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പേടിച്ചുപോയി. ആദ്യത്തെ ദിവസം 1986 ഞാനൊരു ആശുപത്രിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോയിരുന്നു. വന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു 6 ഡോസ് സൾഫർ 200 കൊടുത്തു. പിറ്റേ ദിവസം ആ വ്യക്തിയെ കണ്ട ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. പിന്നെ ഒരു 10-25 വർഷത്തോളം ഞാൻ സൾഫർ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സൾഫറിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ചില മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ക്യാൻ ഹ്യൂമൻ സെൽസ് ബി ഗ്രോൺ? Body tissues grown by increasing the number of cells that makes them up. Cells in many tissues in the body divide and grow very quickly until we became adults. നമ്മൾ ഈ പ്രായമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ടീനേജേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് സെൽസ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. When we are adults, many cells mature and become specialized for the particular job in the body. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ്, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലികൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ സെൽസും ഫോം ചെയ്യും. സോ ദേ ഡോണ്ട് മേക്ക് കോപ്പീസ് ഓഫ് ദംസെൽഫ്, റീപ്രൊഡ്യൂസ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് പറഞ്ഞത് അത് പോട്ടെ. ഹൗ ലോങ് ഡു WBC live leukocyte life? Our bone marrow is constantly producing white blood cells because they have a limited lifespan of only 1 to 3 days. WBC are stored in the blood and the lymphatic tissues. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇനി അടുത്തത്, which human body cells have the longest lifespan? Neurons ആണ്. The longest living cells are neurons. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന് എത്ര ദിവസം നാൾ വരെ? ബോൺ സെൽസിന് 30 വർഷം വരെ. Neurons are unique because of that fact that mature cells oppose division to create new cells after development in the fetus. While other cells in the body die and regenerate, many neurons remain the same throughout a person's lifespan. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതകാലം മൊത്തം ന്യൂറോൺസ് ജീവിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി, ഹെഡിനകത്ത് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അനസ്തീഷ്യ ഉപയോഗിക്കാറില്ല, അറിയോ? എല്ലാ സെൻസേഷനും ഉണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിലും ഹെഡിനകത്ത്, നമ്മൾ തലയ്ക്കകത്ത് സർജറി നടത്തുന്ന സമയത്ത് അന്നേരം ഒരു അനസ്തീഷ്യയുടെയും ആവശ്യം ഇല്ല. അത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്താണ് അറിയുന്നത്. സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു അനസ്തീഷ്യയും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും. വിച്ച് ഹ്യൂമൻ സെൽസ് ഹാവ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലൈഫ് സ്പാൻ? ഇനി നമ്മൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു, ന്യൂറോൺസ് ആണ്. ഇനി ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഹ്യൂമൻ സെൽസ് ഹാവ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലൈഫ് സ്പാൻ? സെൽസ് ലൈനിങ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഗട്ട്, നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനകത്തുള്ള, known by other methods to last only for
5 days are among the shortest lived in the whole body. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. How long do human cells live? On average, the cells in the body are replaced every 7 to 10 years. But those numbers had a huge variability in lifespan across the different organs of the body. Neutrophil cells, a type of white blood cells, might only last 2 days, while the cells in the middle of your eye lenses will last your entire life. അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. Middle of your eye lenses will last your entire life. ഇത് ചില ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ പിരുകം എന്താ? പിരുകം ഒരേ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ചിലതിൻ്റെ വളർച്ച നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? കണ്ട പിരുകമല്ല പീലി. പീലിയുടെ നീളം ഇത്രയൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ. പീലിയുടെ നീളം കൂടത്തില്ല, അതൊരു പരുവത്തിന് നിൽക്കും. എന്നാൽ വേറെ രോമങ്ങളെല്ലാം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹെൻറിറ്റ ലാക്സ് ഹീല, ദ മദർ ഓഫ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്നാണ് പറയുന്നവർ. അവർ 51 അവരുടെ ക്യാൻസർ എടുത്തപ്പോഴാണ് ആ ക്യാൻസർ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നത്. ഇനി ഹീല എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ സെല്ലാണോ? അവരുടെ ക്യാൻസർ സെല്ല് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ബയോപ്സി എടുത്ത് തീർന്നപ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. വൈ ആർ ഹീല സെൽസ് സോ സ്ട്രോങ്? ഹീല സെൽസ് ആർ ഇമ്മോർട്ടൽ as they have an overactive version of the enzyme telomerase that prevents the shortening of the chromosome telomeres and prevents cellular aging and cell death. അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരുന്നു. What is the difference between HeLa cells and stem cells? A stem cell's line is distinctly different from an immortalized cell. ഇത് രണ്ടും line, such as HeLa line. While stem cells can propagate indefinitely in culture due to their inherent properties, immortalized cells would not normally divide indefinitely but have gained this ability due to mutation. ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ഈ സെൽസിന് ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ പറയാം. നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു ഹീല സെൽസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിക്കുക. നമ്മൾ ഹീല സെൽസും സ്റ്റെം സെൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാറ്റേണിൽ ഒരുപാട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. പിന്നെ ഇമ്മോർട്ടൽ സെൽസ് എന്നാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. നമുക്ക് പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം, ക്യാൻ സെൽസ് ഓൺലി ഡിവൈഡ്? ഒരു സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന 50 പ്രാവശ്യമാണോ എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം. സെൽസ് നോർമലി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഓൺലി അബൌട്ട് 5 to 70 times, വിത്ത് telomeres getting progressively shorter until the cells became senescent or die. Telomeres do not shorten in tissues that cells do not continually divide, such as telomeres-ന്റെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ 1-2 ഇത് ഒരു ക്രോമസോമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്. ഇതാണ് ഈ പ്രോസസ്സാണ് ഏജിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ടീലോമസിൻ്റെ സൈസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ക്രോമസോം ഇങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ക്രോമസോം കുറഞ്ഞ് ഈ ടീലോമസിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് ഈ നീല കളർ കാണുന്നു. അതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ് ഏകദേശം 8 വരെ 8 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു 8 നാനോമീറ്റർ വരെ വരും. നമ്മുടെ ഹോമിയോ മരുന്നൊക്കെ ഏകദേശം നാനോമീറ്റർ ആ അളവിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആക്ഷനും ആ മേഖലയിലൊക്കെ പോകുന്നത്. What telomeres made of? What is the function of a telomerase? An enzyme in cells that helps keep them alive by adding DNA to telomeres, the ends of the chromosome. Each time a cell divides, the telomeres lose a small amount of DNA. DNA ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് സെൽസിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. ഏജിങ് പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ പടങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കൊച്ചു സാധനമാണ്. ഈ കൊച്ചു സാധനമാണ് ഏജിങ്ങിന് വളരെയേറെ അതിൻ്റെ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിനെ നമ്മൾ ആ ഏജിങ് പ്രോസസ്സിനെ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട്
തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിൽ നമ്മൾ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി തീർന്നാൽ കഴിയും. നമുക്ക് ആ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ, നമ്മുടെ ഏജിങ് പ്രോസസ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചില മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ട്. സെലേനിയം, ആസിഡ് ഫോസ്, ലൈക്കോപോഡിയം, കലേഡിയം, പിന്നെ ഏജിങ് പ്രോസസ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ആസിഡ് ഫോസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മരുന്നുകൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനിവിടെ സമയമായി നിർത്തുകയാണ്. ഇത്രയും കാര്യം. സെലനിയം, ആഗ്നസ് കാസ്റ്റസ്, അത് വിട്ടുപോയി. ആഗ്നസ് കാസ്റ്റസ്, ടെല്ലൂറിയം. നമ്മൾ സെലിനിയം, ആഗ്നസ് കാസ്റ്റസ്, കലേഡിയം, സൾഫർ, ടെലൂറിയം, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, ഇത്രയും മരുന്നുകൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വളരെയേറെ, നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മെഡിസിൻസൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മെഡിസിൻസും കൂടെ കൊടുത്തു തീർന്നാൽ പൊതുവേ മനുഷ്യൻ്റെ ഹെൽത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത സമയം ആയി. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാവുന്നത് ചോദിക്കണേ, അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കറിയാവുന്നത് കടുകോളം, അറിയാത്തത് കടലോളം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, ഇന്ന് നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം? അതെനിക്കും അറിയത്തില്ല. ശരി. ഇന്നലെ രാത്രി ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നമ്മള് ധനേഷ് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, ഡോക്ടറെ എന്താ, അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പറ്റുമോന്ന് ചോദിച്ചു, ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അനുഭവങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായിരുന്നാലും എല്ലാവരും ഒക്കെ അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്കൊരു അനുഭവമൊക്കെ നോക്കി പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിന്തിച്ചത്. പക്ഷെ രാവിലെ ആയപ്പോൾ, രാവിലെ അല്ല, ഒരു ഏകദേശം ഉച്ച ആയപ്പോൾ വിഷയമെല്ലാം മാറി. വിഷയം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി മാറി. അല്ല, അതിപ്പോ ഇത്രയും സെക്ഷൻ അങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല. ഇത് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഈ വിഷയം ഇത് ഞാനിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യും. നോട്ട്സ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വൈകുന്നേരം വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്താണ്. നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ അനോട്ടമി ഫിസിയോളജിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ ധാരണയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നെറ്റിൽ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കൊണ്ടുപോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അത് ശരി, അതിൽ പറക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ മെഡിസിൻ എവിടെ കൊണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ, കാരണം ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്, പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വളരെ എന്താണ് ആധുനികമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ ചിന്തിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നത്. എന്തായാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറുടെ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വരണം. നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് 59 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൂടി വരാതെ ഓരോരുത്തരും നേരത്തെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും പറയാം. ഓരോരുത്തരായിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ വിളിക്കാം. ആദ്യം ധനേഷ് ഡോക്ടർ തന്നെ വിളിക്കാം. ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ക്ലാസ് തീർന്ന കാര്യം ഉണ്ട്, പക്ഷെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഡോക്ടർമാര് ആർക്കെങ്കിലും ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ ക്ലാസ്സിൽ ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡമാണ് ആദ്യം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത. മാഡത്തിനെ വിളിക്കാം. മാഡം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ.
കേക്കാവോ ഡോക്ടറെ? കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, മുഖവും കൂടെ കാണണം, ആളെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്. കാണാം, പക്ഷെ നൈറ്റിയിലാണ്, അതുകൊണ്ടാ കാണാൻ തുറക്കാത്ത. മുഖം മാത്രം കണ്ടാ മതി. ഡോക്ടറെ, അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറയട്ടെ. ഈ മാസം വീട്ടിൽ പറയാലോ. പിന്നെ വ്യത്യസ്തനാമൊരു ഡോക്ടറാണ് നമ്മുടെ. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്ലാസ്, വ്യത്യസ്തമായ ഡോക്ടർ. ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഈ സെല്ലിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ഈ വയസ്സാകാലത്താണല്ലോ പഠിക്കാൻ പറ്റണെന്ന് ഓർക്കുക. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടേ അങ്ങ് തിരിച്ചു സഞ്ചരിക്കും. കാണാവോ? കാണാം. ഇരുട്ട് മാത്രം ഇപ്പൊ. ശരി, ഓക്കെ, കാണാവോ. അപ്പൊ താങ്ക് യു ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടർ ഒരുപാട് എഫർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ സ്ലൈഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമിക്കുന്ന. പിന്നെ നന്നായിരുന്നു ഡോക്ടറെ, നല്ല ഇതായിരുന്നു. എല്ലാം ഒന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും ഒരു സെല്ലിന്റെ പിന്നെ ലൈഫിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അതൊരു ആകാംക്ഷ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ എഫർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദി. അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടെ യൂട്യൂബിൽ കാണാമല്ലോ, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ തറവാക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഞാനിത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും നല്ല അറിവുള്ളവരാണ്. എല്ലാവരും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന അറിവുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ വല്ലതും നമ്മൾ അറിയാത്ത വല്ല കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കയറുന്നത് നമ്മൾ കയറി അതിൽ കയറി പിടിക്കും, അതിൽ കയറി അതിൻ്റെ പറയാതെ പോകും. ഇതാകുമ്പോ ആരും സംശയം ചോദിക്കൂലെന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഒന്നും ചോദിക്കരുത്. ചോദിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് ഞാൻ പെട്ടുപോകും. എന്നാലും നമ്മളെ ബ്ലഡ് സെൽസിന്റെ ബോൺ സെൽസിന് അതിന്റെ ഒക്കെ ലൈഫ് സ്പാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഒരു കൗതുകമുണ്ട്. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യത്യസ്തമായ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ. മാഡം, നമ്മൾ ഇതിൽ എന്ത് സംശയം ചോദിക്കും? അപ്പൊ ശൈലിക്കും ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഏജിങ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരാണ്. എല്ലാരും വയസ്സായി കണ്ടവരൊക്കെ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ചെറുപ്പമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നവർ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ അതുകൊണ്ടാണോ യങ്ങായിട്ടിരിക്കുന്നത്? 60 പോണ്. 25-ാം തീയതി ഞാൻ 60 25-ാം തീയതി ഞാൻ 60 ആവും. അപ്പോഴും നേരത്തെ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് കഴിച്ചിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന്? അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ദൈവാനുഗ്രഹം എന്ന് പറയും. ദൈവാനുഗ്രഹം എന്ന് പറയും. ഒരു സെലിബ്രേഷൻ വേണമല്ലോ ബർത്ത്ഡേക്ക്. അതന്നെ, അതൊന്ന് പ്രത്യേകം പറയണം കേട്ടാ. ഷഷ്ടിപൂർത്തി ആഘോഷം. അതെ, IFPHന്റെ വൺ ഓഫ് ദ പില്ലർ. അതെ മാഡം, എനിക്ക് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറഞ്ഞു. മാഡത്തിനും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. എല്ലാവിധ ആരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും നേരും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാ കുറച്ചു ദിവസം ഇനി അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു, ഡോക്ടർ സ്മിത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്, വിച്ച് മെഡിസിൻസ് ആർ യു ടേക്കിംഗ് ഫോർ ഡിലേഡ് ഏജിങ്? യു ലുക്ക് വെരി യങ്. ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഞാനിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് കിട്ടും. അത് യേശുവിൻ്റെ തിരുശരീരം തിരുരക്തം എന്നാണ് വിശ്വാസം അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാനൊരു ന്യായം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം. യേശുവെ, അങ്ങ് മരിച്ചത് 33-ാമത്തെ വയസ്സിലല്ലേ? അങ്ങ് വലിയതല്ലേ? അങ്ങ് ഇതല്ലേ? അങ്ങയുടെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രായം എത്രയേ ആകാവൂ? അങ്ങ് 33 വയസ്സിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങയുടെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഞാൻ എത്ര വയസ്സേ ആകാവൂ? അതിനപ്പുറത്തോട്ട് 33-അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. അത് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട് ദൈവത്തോട്. ശരി, തികഞ്ഞ ദേഹവിശ്വാസിയും എല്ലാം വ്യത്യസ്തനായ ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, എല്ലാ നന്മകളും നേരുക. ഓക്കെ മാഡം, നന്ദി. അടുത്ത് ഡോക്ടർ ഏലിയമ്മ ജോർജ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ.
ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. ശരി, ഓക്കെ. ഹലോ, ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ, ആ. ഞാനിത് ആദ്യം മുതലേ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് ആദ്യം കേട്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ബൈബിളിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്വർഗലോകത്തിൽ നിന്ന് 2 ലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് മനുഷ്യ സ്ത്രീകൾക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അത് എവിടെയാ സാറേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 6-ാം അധ്യായം, അതെവിടെയാ? 36. ഓ, അങ്ങനെയുണ്ടോ? ശരി. ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാൽ മതി. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ. പിന്നെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. 36 വായിക്കാം. ഈ വയസ്സായവർക്ക് കുറെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ വയസ്സേറെക്കുറെ എത്തിയിരിക്കുക. ഇനി ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഇതില്? പിന്നെ ഈ ബൈബിളിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനിയുള്ള ഒരു യുഗം വരുന്നുണ്ട്. ആ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ 100 വയസ്സിൽ മരിച്ചാൽ ശിശു മരണമെന്ന് കണക്കാക്കും. മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആയുസ്സായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു യുഗം വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു യുഗം മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്നുള്ളതാ അല്ലേ? ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി 500 700 ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. ഏലിയമ്മ ഡോക്ടർക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സുണ്ട്? റണ്ണിങ് 80. ഓ, ശരി. അപ്പൊ ഇനി ഏജ് കുറയണോ? കൊറേ മെഡിസിൻസ് പറഞ്ഞതിൽ ഏത് കഴിച്ചാ പറ്റുമെന്നുള്ളതാ. അതിൽ ഏതാണ് ഡോക്ടർക്ക് ചേരുന്നത്? അത് കഴിച്ചോ? അതാ ചേരുന്ന അറിയാൻ മേലാത്ത. എന്നാ പിന്നെ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഓരോന്ന്. ഈ വേറെ എനിക്ക് രസകരമായിട്ട് ബൈബിളിൽ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, 40 വർഷം ഇവർ ഈ മരുഭൂമി കൂടെ സഞ്ചരിച്ചെന്ന് പറയുന്നു. ആ 40 വർഷം അവരുടെ ചെരുപ്പ് തേയുകയോ അവരുടെ വസ്ത്രം പഴകുകയോ ചെയ്തില്ലെന്നാണ്. 40 വർഷം മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോ. അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ഡിവൈൻ പവർ. അത് മനുഷ്യന്റെ ഇതിലല്ലല്ലോ. അവന്റെ വെള്ളം ഇല്ലാത്തടത്ത് വെള്ളം കൊടുത്തു, ഇറച്ചി വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഭക്ഷ്യം കൊടുത്തു, അങ്ങനെ ലൈറ്റ് എല്ലാം കൊടുക്കുമല്ലോ. അപ്പോഴ് ഈ നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും. നമ്മൾ ഈ ചോദിക്കാൻ മടിയാണ്. അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു ഇവരെ കൊണ്ട് അക്കരെ കടത്തുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവര് അതുപോലെ മേഘസംഭവം ഡോക്ടറെ, നമ്മുടെ സമയം കഴിയാറായി. 21:59 അല്ലെ? 9:59. ശരി. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഡോക്ടറുടെ പുതിയ ആശയങ്ങളും എല്ലാത്തിനും വളരെ വളരെ നന്ദി. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റ് ആർക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനില്ലെങ്കിൽ എലിയമ്മ ഡോക്ടറെ, ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർക്ക് ഒരു നന്ദി കൂടി. നന്ദി പറഞ്ഞല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തകർപ്പൻ പവർഫുൾ പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന്. സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കയറായിരുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ ഗംഭീരമാക്കിയ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുകയാണ്. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ, എലിയമ്മ ഡോക്ടറെ, ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡത്തിന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ടിന്റെ ഒരു നല്ല വ്യത്യസ്ത, ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോ നല്ല ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. എന്തായാലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ മലയാള സെഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മലയാള സെഷൻ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.